जी, सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। हमारे गेस्ट ने लॉगिन कर लिया है, तो हम लोग अपना वेबिनार शुरू करते हैं। तो सभी को फिर से मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार के इस हिंदी श्रृंखला में के 1045वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। जैसा कि सभी जानते हैं कि IFPH प्रतिदिन 7:30 से 10:30 बजे तक के लिए वेबिनार आयोजित करता है, जिसमें 7:30 से 8:30 का समय हिंदी वेबिनार का है। इसमें हमारे लिए आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे साथ आज डॉक्टर मुक्तेंद्र सिंह हमारे गेस्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुक्तेंद्र सिंह जी सॉरी डॉक्टर मुक्तेंद्र सिंह जी ने बाबा फरीद विश्वविद्यालय पंजाब से MD की उपाधि प्राप्त की है। वे विगत लगभग 27 वर्षों से शास्त्रीय होम्योपैथी का सफलतापूर्वक अभ्यास कर रहे हैं तथा 30 वर्षों का समृद्ध शिक्षण अनुभव रखते हैं। वर्तमान में डॉक्टर श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लुधियाना में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में त्रिपटरी के विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं तथा PG गाइड के रूप में भी अनेक शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। सर की विशेषज्ञता क्लासिकल होम्योपैथी, विशेषकर शिशु रोग, व्यवहार संबंधी समस्याएं, ऑटो इम्यून विकार एवं जटिल रोग अवस्थाओं के प्रबंधन में है। सर ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में मुख्य वक्ता एवं संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी सर ने व्याख्यानों द्वारा होम्योपैथी की वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर सिंह जी को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी तथा होम्यो रत्न अवार्ड, IIHP सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। वो होम्यो केयर नामक बाल रोग विशेषज्ञता क्लिनिक की श्रृंखला के भी निदेशक हैं। शिक्षण, शोध, नैदानिक उत्कृष्टता और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता के प्रसार के क्षेत्र में सर का योगदान अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी है। तो मैं IFPH और सभी की ओर से आदरणीय डॉक्टर मुक्तेंद्र सिंह जी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपने ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन से हम सभी को लाभान्वित करें। सर, एक बार आप सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया सर। नमस्कार। सबसे पहले तो IFPH और डॉक्टर सानी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे की तरफ से आज एक थोड़ा सा मैं मुंबई में हूँ, तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मे भी नेटवर्क का कुछ इशू आए, तो प्लीज उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगू। मैम, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, हेलो। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, नजर आ रही थी। हाँ, अब फिर से आ रही है। मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आजकल का एक मॉडर्न वर्ड का एक डिप्रेशन का एक फॉर्म है, उसको बोलते हैं एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होता है? एक केस से मैं बताता हूँ कि एक यंग लेडी मेरे पास आई, तो उसका बच्चा 2 साल का ऑटिस्टिक बच्चा था, और घर से वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम कर रही थी कॉर्पोरेट में, और बहुत एंथुजियास्टिक
लड़की थी वैसे, बट वो कुछ दिनों से बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही है मेंटली, 3 महीने से। और उसके बाद कुछ घर पे ब्रेकडाउन हुआ उसका, उसके अपने फैमिली वालों के साथ। तो उससे स्ट्रगल अप कर रही है अपनी कि अपनी जो इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्क पे बॉस की एक्सपेक्टेशन है, अपना बेस्ट देने के लिए। उसके बाद उसका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो एक अच्छा मदर बनने के लिए, अच्छी डॉटर इन लॉ बनने के लिए, अच्छी वाइफ बनने के लिए। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने कुछ, अभी उसका बिल्कुल मन नहीं करता किसी भी चीज को, अपनी रूटीन ड्यूटीज को भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और उसने अब सब इंटरेस्ट, जैसे उसको म्यूजिक अच्छा लगता था, घूमना फिरना अच्छा लगता था, अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरे को लेके चलो, वो सब उसका अब इंटरेस्ट हर चीज में स्लो। तो अपने अपने दोस्तों से उसने फोन पे बात करना बंद कर दिया। तो अपने हस्बैंड को अभी बोलती नहीं है कि मेरे को बाहर लेके चलो। तो ऐसे ये केस की प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने कहा भाई अभी इस केसेस में हम आमतौर पे डिप्रेशन या इनडिफरेंस लेके ट्राई करेंगे। तो मैंने जब उस टर्म को सर्च करने की कोशिश की, तो अभी इन केसेस में क्या होता है कि वी नीड टू, डॉक्टर हैनेमन ने बोला कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ डिजीज। एफरिज्म 3 की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो उसमें नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिकल, मेडिसिनल पावर्स, क्या क्योरेटिव, हमारी कौन सी मेडिसिन में इस ट्रेट्स हैं, और चॉइस ऑफ रेमेडी। तो अभी नॉलेज ऑफ डिजीज में तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एनहेडोनिया। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली ICD-10 के, इट इज कॉल्ड R4584। जैसे हम इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं, जो डॉक्टर बिल बना के भेजते हैं, तो इट्स ए बिलेबल। सपोजिंग यू राइट दिस एंड यू क्रिएट ए, इट्स कॉल्ड लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। जो आपके अंदर जोश था किसी काम को करने का, किसी भी एक्टिविटी को करने का, और जिसमें आप बहुत डीपली इन्वॉल्व रहते थे, वो आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हो। दिस इज कॉल्ड एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्यों होता है? तो सबसे पहली तो बात यह है कि जैसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस, हमारे डिप्रेसिव चेंजेस आती हैं हमारे जब, और न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन और सेरोटोनिन, जो हमारे केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, जो हमारी प्लेयर, जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, जब वो डिस्टरप्ट हो जाते हैं, तो जो हम एक्टिविटी, जो हमें रश देती है, जो एक्टिविटी हमें किक देती है, हम उसको एक मीनिंगलेस एक्टिविटी लगने लग जाती है। तो जैसे कोग्निटिव डिस्टॉर्शन होती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो दूसरों को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि ये काम मेरे को पहले बहुत अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं अच्छा लगता। आप तो एक तरह से इमोशनल एग्जॉस्टेड स्टेट में चले जाते हो, डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हो, और आप किसी भी चीज में प्लेयर नहीं, आपको किसी भी चीज में मजा आना बंद हो जाता है। तो सोशल विड्रॉल करने, उसके कारण आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप सोशली विड्रॉ करने लग जाते हो, आप कुछ भी कर नहीं पाते। तो कैसे होता है? जैसे सपोजिंग एक म्यूजिशियन है, उसका पैशन था म्यूजिक के लिए, तो उसने अपना इंस्ट्रूमेंट साइड में रख दिया, नहीं मेरे से नहीं होता, मेरा आजकल मन ही नहीं करता। या टीचर है, जो टीचर बहुत इंटरेस्ट लेके अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करता था कि मैं कुछ नया कराऊं अपने बच्चों को, किसी इनोवेटिव वे से पढ़ाऊं, बट अब वो क्या कर रहा है कि छोड़ो परे, जो है बच्चों का टाइम पास करो, बच्चों को बोलेगा आप पढ़ लो कोई बात नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, आप खुद ही पढ़ लो अपने आप। या स्पिरिचुअल सीकर, जैसे को पहले था मैं मेडिटेशन करूं, मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह जाऊं, तो उसका वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। जैसे इस बच्चे, इसलिए मैं क्या, अपने बच्चे के प्रति, उसका बच्चे की ड्यूटीज के प्रति उसका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तो जो चीजें वो पहले बहुत शौक से करती थी, जैसे बच्चे हैं, एक बच्चा है वो पहले बहुत प्लेफुल था, हर तरह की एक्टिविटी में एंगेज होता, अब वो अकेला अकेला रहने लग गया। या जैसे बहुत अच्छा लर्नर होता है कोई किसी भी चीज को लिखने सीखने में, जैसे स्टूडेंट्स ही हैं। आई रिसेंटली मेरी स्टूडेंट थी, वो हर हर जगह, हर सेमिनार, हर वेबिनार लगाना, बहुत देर से वो गायब होगी। तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कि क्या बात? सर आजकल मन ही नहीं करता किसी चीज का। जैसे बच्चे ड्राइंग पहले बहुत करते थे, अब नहीं करते। टीनेजर्स जैसे पैशनेट, स्पोर्ट्स को लेके, जिम को लेके बहुत पैशनेट थे, अब वो नहीं। स्टूडेंट जो पहले बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे अपनी रीडिंग, नई नई चीजों को, तो इस तरह से हर चीज में जो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो लूज होने लग जाता है। जैसे टीनेजर्स हैं, वो पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, वो सब लूज कर देते हैं। स्टूडेंट हु वंस एंजॉयड रीडिंग मैनी बुक्स अवॉइड रीडिंग, सोशल टीन्स ऐसे। और एडल्ट्स में भी ऐसे हॉपिंग गार्डनर, गार्डनर पहले पौधे, सारे पौधे सूख गए, पहले तो इतना सबसे बेस्ट फ्लावर्स होते थे सीजन में, अब सारे पौधे सूख गए। फिटनेस एंथुजियास्ट, इस तरह अल्डर्स में
जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हु लव्ड स्टोरी टेलिंग, रात को बच्चों को रोज स्टोरी सुनाते थे। ओके, आजकल अम्मा जी बात ही नहीं करते बच्चों से, बच्चे जाते हैं तो उनको खींच के पढ़ते हैं। जैसे वो उसको स्पिरिचुअल गैदरिंग में रोज गुरुद्वारे जाना, सब जाना अच्छा लगता था, अब नहीं जाना अच्छा लगता। और रिटायरी को जैसे बहुत सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, वहाँ लाफिंग योगा करते थे, वो सब छोड़ दिया। तो होता क्या है एनहेडोनिया में कि इसकी बैकग्राउंड ये है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील प्लेयर। तो जो चीज पहले आपको वो प्लेयर देती थी, किक देती थी, इंजॉयमेंट देती थी, वो इंजॉयमेंट एब्सेंट हो जाता है। तो उसमें जैसे हमने कहा है कि इसमें जो इसके डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जैसे SHPS एक स्कूल है, शेप्स एक है, उसमें क्वेश्चनियर्स होते हैं, तो हम ये भरवा सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट शेड्यूल, पनास करके एक पैरामीटर स्केल है। जैसे एडिशनल टेस्ट, सब्सटेंस यूज, जैसे एक बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार कोई बंदा जैसे ड्रग्स ले रहा है तो वो छोड़ता है तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो इसके डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, ट्रॉमा PTSD में, डिक्रीज एक्टिविटी इन जो वेंट्रल स्ट्रेटियम में, डिसरेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स में, ये सब में ऐसे होता है। तो यूजली जो साइकोलॉजिस्ट होते हो तो इसके कोग्निटिव बिहेवियर करेक्शन थेरेपी देते हैं या मेडिकेशन देते हैं। बट होम्योपैथी में हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म फॉर प्रीवियसली लव्ड एक्टिविटीज ऑफन अपीयर्स एज, हम इसके क्या, जैसे हम आमतौर पे लेते हैं रुब्रिक इंडिफरेंस या अवर्जन टू वर्क और कंपनी या जॉयलेसनेस और इमोशनल फेंटनेस इन द मटीरियल मेडिका, हमारी रिपर्टरी में कुछ ऐसी टर्म्स हमें मिलती हैं। एनेडोनिया का अगर हम मियाजमेटिक करें तो जैसे सोरिक एनहेडोनिया जो होगा, सोरिक वो टिक टेम्परेरी ट्रांजिएंट होगा, क्वाइट जॉयलेसनेस विद फटीग, हाइपर सेंसिटिविटी। या साइकोटिक होगा तो ये इंडिफरेंस थोड़ा ज्यादा गहरा होगा, विदाउट रीजन होगा, या प्रोलॉन्ग्ड शेम, प्रोलॉन्ग्ड किसी बात, कोई ऐसा एलिमेंट ट्रोमा है जो बहुत देर से चल रहा था उसके कारण होगा। और सिफिलिटिक जो होगा उसमें बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव फीलिंग, बिल्कुल टोटल इंडिफरेंस, किसी भी मोटिवेशन लैक, किसी भी तरह से बंदा जो है वो उसको उसका इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा। इसी तरह जो सोरिक जो है वो ग्रीफ, केयर, ओवर वर्क के कारण, या विड्रॉन के कारण, या साइकोसिस में सप्रेस्ड इमोशंस के कारण, हार्मोनल कोग्निशन इंडल्जेंस के कारण, और चेंजेबल मूड होगा उसका, कभी आ गया कभी चला गया, ऐसा कुछ होगा। बट सिप्लेटिंग में टोटल विड्रॉल होगा इसमें। तो माइंड लगता है सर का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। हम लोग थोड़ी देर इंतजार करेंगे।
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। यस, मेरा ना नेटवर्क उड़ गया था बिल्कुल। तो हाँ ट्राइंग टू, तो वी वर हियर के हम होम्योपैथी में इसको कैसे मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एनहेडोनिया का जो है, हमारे पास कुछ जो फर्स्ट हैंड प्रूविंग रूब्रिक्स जो हमारे पास मटेरिया मेडिका में है, जैसे माइंड इनडिफरेंस टू लव्ड वंस व्हेन द पेशेंट फील्स डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स। तो उसमें हमारे पास मेडिसिन आती है सीपिया और एसिड फॉल। While mind joyless, player diminished, general inability to feel joy in previously enjoyed activities। इसमें हमारे पास जो मटेरिया मेडिका में रेफरेंस आता है नेट्रम म्यूर और ऑरम मेटेलिकम का आता है। या माइंड अवर्जन टू वर्क व्हेन एंथुसियाज्म फॉर प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज लॉस। इसमें हमारे पास कालीफॉस और नक्सोमिका दो दवाइयां आती हैं। बाकी इसमें कॉजेशन रिलेटेड रूब्रिक हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रूब्रिक होते हैं जिनको हम कॉजेशन के हिसाब से, जैसे माइंड ग्रीफ एलमेंट फ्रॉम, जो ग्रीफ से रिलेटेड रूब्रिक हैं, जैसे ग्रीफ के कारण हो गया, या मोटिफिकेशन, कुछ बात लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस आया कि उसको अपना मन मारना पड़ा, उसके मन की जैसी बात नहीं हुई, तो उसको फिर उसके कारण, जैसे एलमेंट फ्रॉम ग्रीफ में नेट्रम म्यूर या इग्निशिया रेमेडीज हमें मालूम है, दीज आर सेंसिटिव रेमेडीज। तो जब उनके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जहाँ पे उनको बहुत ग्रीफ हो जाती है, दुख होता है, तो उसके कारण तो भी ये हमारे पास तब नेट्रम्यूर और इग्निशिया एनहेडोनिया की स्टेट में जाएंगे। वाइल जब गुस्सा कुछ सी बात पे आया, उन मन मारना पड़ा, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन। मोटिफिकेशन क्या होता है कि व्हेन यू मोटिफाई योर माइंड, अपने मन को बहुत मारते हो कि आगे से ये नहीं करना, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना मुझे, अपने मन को खुद को समझाते हैं। तो बहुत गुस्से स्टेप करिए, जैसे इंसल्ट हुआ तो आज के बाद मैंने इसके बंदे से बात ही नहीं करनी है, या किसी से बहुत अटर डिसअपॉइंटमेंट हुई, किसी ने बहुत इंसल्ट की उसके बाद, या माइंड केयर्स वरीज एलिमेंट फ्रॉम। तो अगर ओवर थिंकिंग या ओवर केयर वरी, जैसे कोकुलस है, एसिड फॉस है, काली फॉस है, या फिर डिसअपॉइंटेड लव में नेट्रम यूरिग्निशिया फॉस्फोरिक एसिड, ये दवाइयां वहां पे प्ले में आएंगी। उसके बाद जो एनहेडोनिया रिएक्टिव रूब्रिक है, जैसे सपोजिंग आपसे कोई कंसोल किया, आपसे कुछ बात हुई और आपको कंसोल कर रहा है, कंसोलेशन एग्रेवेशन रेमेडीज जैसे नेट्रम और सिपिया दवाइयां हैं। या कंसोलेशन एम्लोरेशन में, जैसे पेशेंट को होता है कि मेरे को कोई कंसोल करे, तो एनहेडोनिया के दौरान अगर आपको कंसोलेशन अच्छी लग रही है तो पल्सेट्रिला वुड बी द रेमेडी। माइंड वीपिंग इनवॉलेंट्री, इग्निशिया नेट्रम्यूर जैसे हमने पहले भी बात की है। या फिर एनर्जी लेवल से रिलेटेड, जैसे इस हमारे पेशेंट में क्या हुआ, इसका एनर्जी लेवल भी साथ में डाउन हो गया, तो माइंड एपैथी, इंडिफरेंस, स्लगिशनेस, जनरल लैक ऑफ इनिशिएटिव, या माइंड अवर्जन टू कंपनी, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, सीपिया एंड ऑरियम। इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था हमारी इस पेशेंट को, तो उसका बिल्कुल ही मन, कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो अवर्जन टू कंपनी आ गई इसके एनहेडोनिया कारण। या फिर माइंड डिस्पेयर, सुइसाइडल थॉट्स, जैसे ऑरम है, तो इस पेशेंट ने भी मेरे को बोला कि ये मेरा मन ही नहीं करता, मेरे बोझ बन गई हूँ, मैं किसी के काम नहीं हूँ। तो जैसे मियाजमेटिक कलरिंग में ये सोरिक रूब्रिक्स, इंडिफरेंस फ्रॉम ग्रीफ, ये सोरिक रूब्रिक्स हैं। साइकोटिक रूब्रिक्स हैं अवर्जन टू फैमिली ड्यूटीज, हार्मोनल स्टेगनेशन, शेम। और सिफिलिटिक रूब्रिक्स हैं कि निहिलिज्म, अपने खुद के ऊपर ले लेना कि मैं ही अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मैं ही अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं ही अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं बन पाई, मैं ही अपने जॉब को अच्छे से खुद को कर्ज कर रही है। तो ऑरम और मरकरी, तो हमारी जो पेशेंट है वो इस कैटेगरी में आएगी। तो मटीरिया मेडिका में हमने ये जो शेड्स, हमने इन मेडिसिन के शेड्स की बात करेंगे हम। जैसे सबसे पहली दवाई हमारे पास आती है एसिड फॉल्स। एसिड फॉल्स में क्या होता है कि लिस्टलेस, लिस्टलेस इज अ स्टेट जहाँ पे वो बंदा किसी भी चीज को नोट ही नहीं करता, उसके आसपास क्या चल रहा है बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता है। एपैथी, एपैथी मतलब किसी भी चीज के प्रति मन जो है वो अच्छा नहीं लगता, मन को किसी भी चीज के प्रति। The affairs of indifferent to affairs of life, prostrated and stuffed with grief.
जो these things that used to be the most interest, ये एलन की नोट्स में हमें ये पर्टिकुलर वर्डिंग एज इट इज मिलती है कि वो लिस्टलेस हो जाता है, बिल्कुल ध्यान उसका हट जाता है हर चीज से। जो चीजें उसको बहुत अच्छी लगती थी अब बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो प्रोस्ट्रेटेड रहता है, हर टाइम थका थका सा रहता है, और बिल्कुल ऐसे जैसे स्टूपीफाइड, मतलब जैसे किसी नशा किया हो किसी चीज में, और मन उदास रहता है। तो उन चीजों को जो पहले बहुत अच्छी लगती, तो ये एनहेडोनिया की एग्जैक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। देन हमारे पास आ जाती है कैंट में क्या लिखा है। कैंट डिस्क्राइब द क्लासिक मेंटल इनफीबलमेंट, कि उसका दिमाग जो है ना तो बहुत ज्यादा इनफीबल हो गया, जैसे किसी बंदे को कमजोरी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकता। तो पेशेंट एक्सपीरियंसेस प्रोफाउंड इंडिफरेंस टू एक्टिविटीज दे प्रीवियसली एंजॉयड। इसी तरह मेंटल एग्जॉशन कम्स फर्स्ट बिफोर फिजिकल। तो एसिड फॉस की पीक्यूआरएस क्या है कि इसको फिजिकल वीकनेस बाद में आती है, पहले मेंटल वीकनेस, पहले दिमाग जैसे जेलसीमियम की तरह इसका दिमाग सुन्न होने लग जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। पेशेंट फिजिकली तो काम करे बट मन उसका किसी भी चीज में नहीं लगता, बिल्कुल एपैथी उसके अंदर आ जाती है। और कैन नॉट ऐड अप फिगर्स, जैसे छोटे छोटे हिसाब करने, घर का हिसाब करना, इतने की सब्जी आई थी, इतने का भाड़ा लगा था, ये वो इतना भी नहीं कर पाता। न्यूज़पेपर पढ़ने में उसका मन नहीं चलता, और अपने विचारों को, जैसे कुछ मन में विचार आ रहा है कि आज ये करेंगे वैसे करेंगे, उसको भी फॉलो करने को मन नहीं करता। प्लीज डोंट टॉक टू मी, लेट मी अलोन, मेरे को अकेला छोड़ दो। आपने देखा होगा कि एसिड वो जो आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, जैसे ये जो एड्रेनल जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उसमें बहुत सारा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें, कोका कोला में या जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसमें बहुत सारा कोकेन के साथ बहुत सारा एसिड फॉस होता है। तो उसका रीजन भी यही है कि एकदम उसको रश की जरूरत है, कि मेरे को एकदम से उसको पीने से एकदम एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी जाना होम्योपैथिक एप्लीकेशन हो गई इसकी। तो इन डिफरेंट टू दोज थिंग्स दैट यूज टू इंटरेस्ट द पर्सन द मोस्ट। इसके बाद एसिड फॉस के में एक है रेमेडी स्पेसिफिकली सूटेड टू दोज ऑफ ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। एसिड फॉस एसिड स्टेट इज स्ट्रगल के बाद, थकावट, स्ट्रगल के बाद बस गिव अप करने वाली स्टेट। तो ये जो बहुत ज्यादा ग्रीफ करने के बाद, जैसे इसके बच्चे को ऑटिज्म है तो दिन रात उसका ध्यान रख रख के वो डिसअपॉइंटमेंट, अफेक्शन, ऊपर से वर्क प्रेशर, ऊपर से इनलॉज का प्रेशर, तो उसमें एक तरह से उसका सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया। तो हमारे केस में क्या है कि ये जो यंग लेडी है, ये 2 साल के बच्चे की, ऑटिस्टिक बच्चे की माँ है, तो घर से काम कर रही है, तो 3 महीने से बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गई है। तो उसके कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ फैमिली में, बहुत स्ट्रगल किया उसने मीटअप करने के लिए, बट अपना बेस्ट दिया, अच्छी मदर, अच्छी डॉटर इन लॉ, अच्छी वाइफ, अच्छी वर्किंग लेडी बनने के लिए। बट अब उससे वो नहीं हो रहा है, तो उसने सारा इंटरेस्ट लूज कर दिया। जो म्यूजिक उसको अच्छा लगता था, फ्रेंड्स के साथ बातें करना अच्छा लगता था, हस्बैंड को बोलती थी बाहर कहीं मेरे को घुमाने को लेके चलो, आज वीकेंड है। तो ये जो मी नॉट गुड एनफ, ये जो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया वर्ड में, मैं अच्छी नहीं हूँ, अपने आप को ब्लेम करने लग गई। तो ये सारा उसका जो प्लेयर उसका लूज हो गया, जो उसकी हर चीज में जो उसको अच्छा लगता था वो अच्छा लगने वाला फैक्टर जो खत्म हो गया। तो ये इसको जॉयलेस फील होने लग गया, अपने आप को छोटे छोटे काम के लिए भी खुद को फोर्स करना पड़ रहा है उसको जो ड्यूटी है वो मैकेनिकली करने, एक मैकेनिकल सी लाइफ हो गई उसकी। तो ये जो लॉस ऑफ प्लेयर और मोटिवेशन है इसको एनहेडोनिया बोलते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो उसके बाद हमने ये जब इसको रिपर्टराइज किया, तो सैडनेस, ग्लूमी, बट उसमें सेंस ऑफ, वो बार बार क्या कंप्लेन कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज उसके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब उसको ये लगने लग गया कि मैं किसी काम की नहीं। तो इस बच्ची को मैंने ऑरम मेटेलिकम दी। ऑरम मेटेलिकम का हमारे पास जो मटीरिया मेडिका है वो ये है कि मेंटली शी डिस्क्राइब्स ए persistent low mood with a sense of failure toward her family। तो ये जो है ना, ये लिटरेचर ऑन ऑरम मेटेलिकम क्या कहता है कि profound melancholy, despair from a perceived failure of duty and severe self reproach, वो खुद को रिप्रोच कर रही है, इन इंडिविजुअल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। तो उसके मोरल स्टैंडर्ड इतने कि मेरे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, मैं एक अच्छी मदर बनूं, मैं एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनूं,
मैं एक अच्छी अपनी वर्कर बनूं, तो उसकी अपनी ड्यूटी, उसके मोरल्स बहुत हाई हैं। तो उसको अभी जब वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही, उसका जो परफेक्शनिस्ट है वो उसको खुद के ऊपर खुद को कोस रही है। तो उसको लग रहा है कि मेरे को जीना ही नहीं चाहिए, मैं तो किसी कुछ भी अच्छे तरह से नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं अच्छी मदर बन पा रही हूँ, ना मैं अच्छी डॉटर इन लॉ बन पा रही हूँ। तो उसको ये जो एवरीथिंग वुड बी बेटर ऑफ विदाउट मी, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मैं तो किसी के काम की नहीं रही। तो ये चीज जो है इसको औरम बना देती है। और औरम में क्या होता है कि ऑन एनालिसिस सेंट्रल थीम केस आर इंटेंस सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली एंड वर्क, perception of failure and consequent guilt, profound joylessness and loss of interest in previously enjoyed activities, episode of hopeless negative thoughts। और ऑटोमेटेरिकम जब डिप्रेशन में होती है तो उसको हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्शनिज्म, सेल्फ कंडेमनेशन, तो रिपर्टोरियल रेफरेंस में भी यही आता है कि हम तो उसको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे को जीने का कोई हक नहीं है। तो इस पेशेंट में हमारी ये सारी स्टेट जो मिली मेरे को। तो इसी तरह ऑरम मेटेलिकम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, हाई ग्रेड इन सैडनेस, गिल्ट, सुइसाइडल थॉट्स, प्रोफाउंड ड्यूटी बाउंड, बॉडी विद ड्यूटी। और ये जैसे नेट्रम्यूर से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डेस्ट्रम्यूर जो विड्रॉल में चला जाता है उसको, वो नॉन डिलीजेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं काम कर रहा, मेरा शरीर नहीं करता तो मैं काम कहाँ से करूं, मेरे से नहीं होता। जरा इग्नेशिया में होगा, वो रोएगी ज्यादा, हिस्टेरिकल उसका ज्यादा मैनिफेस्टेशन रहेगा। और सिपिया जो है वो बहुत ज्यादा लो और इनडिफरेंट टू फैमिली, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा काम किया या नहीं किया। और एसिड फॉस में जैसे हमने बोला कि उसको फिजिकल लैक ऑफ एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो इसी तरह ऑरम मेट जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, उनको काम में अगर मजा नहीं आ रहा तो काम बेकार है, ठीक है। तो जैसे सुइसाइडल थॉट्स, इसी तरह जो नॉरम मेटेलिम में जो इसेंस है वो ड्यूटी बाउंड है, डिफरेंशिएट फ्रॉम नेट्रम्योर, मोरल फेलियर, नेट्रम्योर में मोरल फेलियर नहीं होता, नेट्रम्योर साइलेंट ग्रीफ में होती है विदाउट सेल्फ कंडेमनेशन, वो खुद को कंडेम नहीं करती, वो दूसरों को ब्लेम करती है कि उन्होंने मेरे से, मेरी मदर इन लॉ गंदी है, अब मैंने इससे बात ही नहीं करनी, मैंने तो इसके लिए बहुत किया बट इसने मेरी कदर नहीं डाली। तो नेट्रम्योर वुड ब्लेम अदर्स नॉट हमसेल्फ। और सिपिया क्या है, सिपिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उसका हार्मोनल एग्जॉशन होगा, किसी इंसिडेंस की बजाय उसका धीरे धीरे सिस्टम उसका डाउन जाएगा और एक स्टेज पे आके वो इंडिफरेंट की स्टेट में चली जाएगी। तो नाइटली डिस्पेयर, आइसोलेशन, सुइसाइडल आइसोलेशन, सेंस ऑफ फेलियर, ये ऑरम मेटेलिकम के हमारे यहाँ पे मेन रहेंगे। इसी तरह नेट्रम्यूर है, उसका सेंस क्या है कि वो जॉयलेसनेस फ्रॉम अनप्रेजेंटेड प्रोसेस्ड ग्रीफ, प्रेफर सॉलिट्यूड, वो बिल्कुल अकेला अकेला रहना शुरू कर देगी। और कंसोलेशन, उसको कोई बुलाएगा तो और उसको बुरा लगेगा। तो इग्निशिया से, इग्निशिया ड्रामेटिक है बहुत, नेट्रम्यूर क्रोनिक है, इग्निशिया एक्यूट है। इग्निशिया बहुत ज्यादा ड्रामा करेगी बिकॉज वो हिस्टेरिकल रेमेडी है। तो हेडेक, नेट्रम्यूर में हेडेक, ड्राइनेस, क्रेविंग सॉल्ट, प्राइवेट वीपिंग, अकेले में रोना, ये सिम्टम्स रहेंगे। और सिपिया का क्या है कि इमोशनल डेडनेस होगी, उसमें इमोशंस खत्म ही हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू कैंट मीडिया मेडिका, सिपिया प्रेजेंट्स विद ए स्ट्राइकिंग एबॉलिशन ऑफ नेचुरल अफेक्शन। द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी के एसेंस इज इमोशनल नंबनेस, वो धीरे 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 करके इतनी एग्जॉस्ट हो जाएगी कि उसका वुमेनहुड में, अपने हस्बैंड से फिजिकल रिलेशन में, उसका चीजों में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। जॉयलेसनेस फ्रॉम एंडोक्राइन फटीग। तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम पल्सेटिला क्या है, सिपिया को इंडिफरेंस होगा, पल्सेटिला कंसोलेशन सीकर होगी। और बेटर विग्रस एक्सरसाइज, सिपिया में क्या है, अभी रिसेंटली में मेरे पास एक पेश है तो कहती कि मेरे को डांस करती हूँ, फिर जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं डांस करने लग जाती हूँ। तो उसको डांस का जो उसका जो है ना फिजिकल एक्सर्शन, उसको जिम जाना, डांस करना, उससे उसकी एनर्जी बर्न होती है, तो उसका हार्मोनल बैलेंस लगता है। तो ये पल्सेटिला बहानेबाज होते हैं। इसी तरह एसिड फॉल्स का हमने क्या है, इसका फ्लैट इफेक्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेन, तो डिसअपॉइंटमेंट के बाद, लंबी स्टडी के बाद, हॉबीज के बाद। और काली फॉस से इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो एसिड फॉस है उसकी प्रोस्टेशन डीपर होती है, इमोशनली ब्लंटिंग जो होती है वो इरिटेबल, उसकी उतनी ज्यादा उसकी यादाश्त पे असर पड़ेगा बट उसकी एग्जॉशन उतनी, उसकी मेंटल एग्जॉशन रहेगी।
एसिड फॉस की साथ में फिजिकल भी रहेगी। सेकेंडली, काली फॉस का जो मेन सिम्टम है क्वालसम विद द फैमिली, बहुत लड़ाके लड़ने लग जाते हैं। तो एसिड फॉस में हेयर फॉल रहेगा, सेक्सुअल वीकनेस रहेगी। सीपिया में सेक्सुअल अवर्जन रहेगी, एसिड फॉस में सेक्सुअल वीकनेस रहेगी। नाइट स्वेट, इनडिफरेंट टू बिलव्ड टास्क। देन काली फॉस, न्यूरेस्थीनिया, एपैथी, ओवर स्टडी, बेटर विद रेस्ट एंड सपोर्ट। तो काली वाला जो इसका जो वो मैटर जो काली वाला वो इसमें आएगा। जलसीमियम से कालीफॉस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कालीफॉस जो है इसमें मेंटल फटीग रहेगी, जलसीमियम में ड्राउजी रहेगा। उसमें फटीग रहेगी, इसमें सुस्ती, आंखें ही नहीं खुलेंगी, आईज हैवीनेस। तो सॉर परस्पिरेशन जलसीमियम का है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम नॉइस। और जलसीमियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एसिड फॉस और जलसीमियम दोनों में पॉली यूरिया रहता है। एसिड फॉस को यूरिया बार बार यूरिन आएगा, उससे एग्जॉस्शन होगी, बट जलसीमियम को यूरिन पास करके बेटर लगेगा। इग्नेशिया, द acute grief with oscillating effect. एनहेडोनिया इज ए ड्रामेटिक yet चेंजेबल। तो इग्नेशिया में हिस्टेरिकल एनहेडोनिया रहेगा, मूड चेंजेबल, उसके बहुत ज्यादा वेरिएबल मूड रहेंगे। नेट्रोम्यूर से डिफरेंशिएट किया गया, इग्नेशिया अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस करेगा जिसके साथ उसकी बनती है, बट नेट्रोम्यूर अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लेगा। तो इसकी साइंग, ग्लोबस हिस्टेरिकस, ये सारी चीजें जो है उसको वो डिफरेंशिएट करेंगी। और कंट्राडिक्टरी मोडालिटीज, जैसे इग्नेशिया की मोडालिटीज बहुत कंट्राडिक्टरी रहती हैं। देन पल्सेटिला, पल्सेटिला का सेंस ये है कि उसकी बहुत बेचारगी, बेचारापन उसमें नजर आएगा। तो उसको कनेक्शन चाहिए, उसको कंपेनियनशिप और प्रेशर चाहिए। और उसको सिपिया से क्या, सिपिया को कंसोलेशन नहीं अच्छी लगती है, सिपिया रिजेक्ट, पल्सेटिला कंसोलेशन चाहेगी, मेरे पास आ जा, अपनी बहन को अपने पास बुला लेगी, अपने मम्मा के पास जाने की कोशिश करेगी। तो पल्सेटिला उस स्टेट में हमेशा सपोर्ट सीकर रहेगी। तो फर्स्ट क्लास होती है, चेंजेबल होती है, और वार्म में एग्रेवेशन होती है। इसी तरह स्टेफिजिगेरिया बहुत क्लोज है ऑरम मेटेलिकम और प्लेटिना के। तो इसमें जॉयलेसनेस आफ्टर इंसल्ट, उसकी इंसल्ट हुई, बॉस ने इंसल्ट की, मदर इन लॉ ने इंसल्ट की, उसके हस्बैंड ने इंसल्ट की, उसके बाद उसका जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है चीजों में। एंगर, उसका जो रिएक्शन है, इग्नेशिया का रिएक्शन ग्रीफ रहेगा, बट इसका स्टेफिजिगेरिया का जो रिएक्शन रहेगा दैट वुड बी ऑफ क्या उसको बोलते हैं, एंगर, उसको गुस्सा आएगा स्टेफिजिगेरिया पे। तो इग्नेशिया और स्टेफिजिगेरिया में यही डिफरेंशिएशन होती है कि उसकी स्टेफिजिगेरिया अपने दुख को किसी को बताना नहीं चाहेगा, अपने गुस्से को छुपाता है, उसकी डिग्निटी बहुत नाक है। इग्नेशिया ड्रामा करता है, स्टेफिजिगेरिया ड्रामा नहीं करेगा, वो छुपाएगा, वो ग्रेसफुली अपने दुख को अपने अंदर ही रखेगा। तो कटिंग पेन्स, यूरिनरी, सेक्सुअल इरिटेशन, ये स्टेफिजिगेरिया के असेसरी सिम्टम रहेंगे। इसी तरह जो एनाकार्डियम है,
सर का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। पंकज सर, सर को कॉल कर सकते हैं क्या? सर का कॉल भी नहीं लग रहा है। जी, सर से बात हुई है। सर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। सर ने कहा कि 2-3 मिनट फिर से वेट करने के लिए, कहीं फिर से कनेक्शन मिल जाए। हाँ, लगता है सर को कनेक्शन की प्रॉब्लम है। वो सर ने बताया था कि ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए कनेक्शन बार बार लॉस्ट हो जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास अभी अप्रोक्स 10 मिनट 12 मिनट का समय है, तो अगर सर आज का टॉपिक सर डिप्रेशन के बारे में, मेडिसिन के को बता रहे थे। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट्स का इस बारे में कोई राय है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अनम्यूट करें या हैंड रेज करें, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर सकेंगे।
Yes, good evening. Sorry for the interruption. There's a network issue. So, I think I was not able to make the proper link. So, those who have joined, we have left with 10 minutes. ये फिर सेकंड पार्ट फिर बाद में कर लेंगे. अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो we can address that in next 10 minutes. I was talking about. Hello. यस सर, सर आपकी आवाज आ रही है. So next medicine I was talking about is anacardium. मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर. तो एनाकार्डियम जो रहेगा वो एनहेडोनिया के स्टेट में तब जाएगा जब उसका जो मोरल इन्फेक्शन टू व्हील्स में जाएगा कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर की जो इंस्टिंक्ट है उसके मतलब देयर आर टू व्हील्स, गुड और बैड. व्हाट आई एम डूइंग, अदर्स आर डूइंग बैड, सो आई नीड टू बी बैड. या आई एम डूइंग बैड, अदर्स आर डूइंग गुड, सो आई नीड टू बी गुड. तो ये जो उसका इनर कन्फ्लिक्ट है वो उसको एनहेडोनिया में जो पुश कर देता है. तो इसी तरह नक्सोमिका is reactive, goal driven, while anacardium is conflicted, dependent on eating or is the split personality. तो memory weakness आएगी एनाकार्डियम में, gastric upset आएगा, and which is relieved by eating, and there's a lot of suspicion and cruelty, factor of cruelty in them. Then comes Naxvomica. So Naxvomica is when you have done a lot, overdriven, then player, blocked by hypersensitivity. We all know that Naxvomica is a very reactive, very hypersensitive remedy. So their hypersensitivity will drive them to exhaustion. They are perfectionists, they are boss, they are like a debauch. Three women, wine, and wealth. So they'll run like mad persons behind them. And at a certain point, when they are disappointed, so at that time, their disappointed will lead them to anhedonia. So differentiation from lycopodium. Lycopodium is also a don, very strong, dominating, but very weak from inside. So Nux vomica is very aggressive, while lycopodium is insecure, avoids challenge. So lycopodium is अंदर से डरपोक है lycopodium. While Nux vomica is more zealous, वो strong personality है. तो नक्स vomica जो है वो lycopodium की तरह अपनी कहीं ना कहीं वो अपनी domination को, अपनी bossiness को वो जस्टिफाई करता है. भाई लाइकोपोडियम कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि चलो दूसरा अपोजिशन सिचुएशन इज मोर स्ट्रॉन्गर, सो आई यील्ड. नक्सोमिका यील्ड नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में. हाँ, अगर वो अब्रप्ट हुए हैं, किसी को बोल दिया बुरा, तो अफेक्शनेट हो जाएंगे कि चलो अच्छा वर्कर है, इससे काम भी लेना है. तो दैट काइंड ऑफ नक्सोमिका का माइंडसेट होता है. इसी तरह नक्सोमिका जो लेडीज होती हैं, घर का काम जब वो करती हैं तो उनको लगता है कि परफेक्शनिज्म से मेरा काम हो, मेरे को अपना काम, फास्टिडियस रहती हैं, तो मेड से काम करना था. बट सडनली दे लूज इंटरेस्ट इन एनहेडोनिया. तो वर्स मॉर्निंग्स, लेट waking till late in the night, and then waking up late in the morning, stimulant history, and then a lot of sensitivity to noise, irritability. All these symptoms will give a Naxvomica picture. Then lycopodium is loss of enthusiasm from fear of failure. I have seen a lycopodium girl going into anhedonia because parents were talking of getting her married. So on the idea of marriage, that if I'll get married, I'll face a lot of responsibilities. I have to perform. So other will know my weakness. So this has created anhedonia. They avoiding the responsibility, shunning away from responsibility. Responsibility, as we know, Dr. Kent has written that argentum nitricum and lycopodium
the advocate who have fought hundreds of cases, but still before appearing in the court before the judge, he'll have a lot of anticipation. So lycopodium is weak inside. This character of lycopodium sometimes breaks them up in the in the situations of stress and over exertion, or they when a lot is expected from them. So they're different from lycopodium is prideful. Natrum say because वो भी total withdrawal में चला जाएगा lycopodium भी. But lycopodium will try to prove himself, justify करेगा, अपने आप को बोलेगा नहीं मैंने कर लेना था, मेरे से हो नहीं रहा था, इनसिक्योर. नेट्रम्योर ग्रीफ बाउंड है. नेट्रम्योर का कोई परफॉर्मेंस से लेनी देनी नहीं है. तो राइट साइडेडनेस and evening aggravation. So this kind of, there are many other remedies like Brightaka, like Silicia, like Gelsemium. So where we get this kind of picture. So I would like remaining 5 minutes. If someone has any questions, they can ask me. Hello. कुछ questions हैं? I'm sorry for not being able to being connected all the time. Is there any questions? मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चन हो तो या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन अर्जेंटम नाइट्रिकम. नैन्सी मलिक, डॉक्टर नैन्सी मलिक ने पूछा है. Argentum nitricum anhedonia would be like when you, Argentum nitricum is a good manager. We know it's a metallic remedy and always wants to be in the limelight while doing anything. So Argentum nitricum, there's a rubric being neglected. So when they feel neglected in their work, supposing they are performing very well, they are doing very well, taking leads in the office, in corporate offices, and once there is someone more is given, someone else is given, कोई किसी दूसरे को ज्यादा महत्व दे दिया जाए, तो उसको जब लगे कि मेरे को इग्नोर किया गया, मेरी अचीवमेंट को हाईलाइट नहीं किया गया, मेरी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इन दैट केस वो उसमें जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज हरीड. तो उसकी वो जो एक अर्जेंटम नाइट्रिकम का दूसरा स्टेट है एग्जॉस्टेड स्टेट, तो उस एग्जॉस्टेड स्टेट में चला जाता है. तो एनहेडोनिया में उसका जो टोटल हरीडनेस, उसकी जो एक स्लोनेस में कन्वर्ट हो जाती है. स्टिल दैट ही इज ऑलवेज ऑन द टोज. तो अर्जेंटम नाइट्रिकम विल, हम कहते हैं कि जैसे जेल्सीमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम में डिफरेंशिएट क्या करते हैं कि जेल्सीमियम टोटल डिस्ट्रेस में चला जाता है. अर्जेंटम नाइट्रिकम अगर वो नक्सवोमिका की तरह उसकी इरिटेबिलिटी, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी उसमें नजर आएगी, बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाएगी. तो उसका जो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज ए परफॉर्मर, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज एन आर्टिस्ट. जैसे सिंगिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, उसका सिंगिंग में, म्यूजिक में इंटरेस्ट बहुत रहता है, वो सिंगर होता है, ओवर सिंग करता है, तो उसकी हायर नोट्स पे आवाज जाके फटने लग जाती है. तो अल्टीमेटली ही स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इनटू अर्जेंट द म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस. तो इससे वो अपने आप को थिएटर से, म्यूजिक से, अपनी हॉबी से पीछे हटा लेगा. दैट काइंड ऑफ पिक्चर अर्जेंटम नाइट्रिकम. ठीक है. सर चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर के लिए भी बोला है डॉक्टर अनिल कुमार यादव सर ने. मैं टाइप कर देता हूँ. यस सर. कनेक्शन की वजह से हम लोग ये सेशन थोड़ा स्मूथली नहीं गया, बार बार कनेक्शन लॉस्ट हो गया, लेकिन ये दोबारा सेशन ले बहुत लेंगे ही. किसी टाइम, यस बिकॉज़ सर, आई यस वाज सर, ट्राइंग. जरूर जरूर सर, अगर आपके पास टाइम रहे तो. बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने मिल रहा था. सारे मेडिसिन में मेंटल सिम्टम्स क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पेशेंट ओरिएंटेड क्या सिम्टम्स है. तो अगर आपके पास टाइम रहे तो जरूर सर एक बार इस सेशन को लीजिएगा. सो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और IFPH की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस और ज्ञान को साझा करने की कोशिश की है सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. नमस्कार सानी सर. नमस्कार सर. हमारे नमस्कार साथ. सर. मैं थोड़ा सा लेट हो गया सर, क्योंकि एक मीटिंग और है हम लोग का, इसीलिए मैं इसी में लेट ज्वाइन कर रहा हूँ सर. जी.
आपका ठीक सेशन है तो सर। हमेशा बहुत अच्छा रहता है, हाँ जी हमेशा हाँ जी, बहुत। अभी नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया। आज कुछ मैं कर नहीं पाया बिकॉज मेरा ना जो ट्रैवल कर रहा था तो नेटवर्क का बहुत इशू आया आज। यस सर, यस सर, यस सर। ये सर कोई सानी प्रॉब्लम नहीं सर सर, फिर कोई से प्रॉब्लम नहीं सरकार सर। सर को टाइम दीजिएगा। हिंदी सेशन में सर का आज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है सर का सेशन। तो सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि सर को एक सेशन करने के लिए जरूर आमंत्रित किया जाए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से सर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। और हमारा समय अब थैंक यू, नमस्कार पूरा नमस्कार। हो रहा है, तो मैं हिंदी सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ और सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। Who is the host for this English session? I think Dr. Gupta has joined, Dr. Dhanesh has joined. You can hand over the session to Dr. Dhanesh, sir. ओके सर। Yeah, Dr. Dhanesh has joined now. सर हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त हो गया है और मैंने ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर कर दिया है सर। धनेश सर, सर आप सर यू कैन टेक नाउ इंग्लिश सेशन सर। Dr. Dhanesh, you can start your session now. Thank you all. Yeah. The International Forum for Promoting Homeopathy is about to begin its 1998th day of continuous webinar. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. The International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathy lovers, students, and doctors. And we have 3 sessions every day. The first session of the day is already over in Hindi from 7:30 to 8:30. From 8:30 to 9:30 we have the international session in English, and from 9:30 to 10:30 we have the local language session in Malayalam. We are uploading the videos of the same on the very next day itself so that those who miss the session can watch it again. The purpose of the webinar is to take homeopathy to every home around the world. Now I am handing the mic to Dr. Saror Arora to begin the session. As you all know, today we have a discussion about the scope of homeopathy and how homeopathy can be developed into a big system, so that those who miss, as we all know that a lot of students and doctors are struggling to get practice, and how we can improve their practice, and what are the things to be done, what are the things not to be done. All those things will be discussed. So what the importance of finishing school and all those things. And it's up to Dr. Saru Arora to begin and to introduce the uh, panel members to the audience, and you can go ahead. Welcome, Dr. Saru Arora. Dr. Saru Arora is the moderator of the session. Thank you, Dr. Dinesh, for giving me the mic and the responsibility of carrying this panel discussion to a logical end, as we have always done. Now, before proceeding further, I doubt that Dr. Shamal has joined in today. He is there, I think. He was there already. Dr. Shamal, if you have joined, kindly. No, he has not yet joined. I have just talked to him. He will be joining now. Okay, so no problem. By the time Dr. Shamal join, who is the current president of the HMAI, I would like to invite today our esteemed and distinguished panelist of the day, Dr. Bhaskar Bhatt sir, Dr. A.K. Gupta, Dr. Shamal Mukherjee, and Dr. Sani sir, and I would be moderating the session. And as like always, my
job or my purpose is to keep the things on track. So I would be, intervening in between your thoughts. So I apologize for that intrusions in between if the time goes beyond. So without taking much further time, I think the introduction, let our talks gives the introduction. So today's topic is bridging the gap. Now, why there is a gap? We all know that there is a gap. Are we producing the doctors or the degree holders, and the gap between the clinical excellence and professional competency? Now, the two keywords, the excellence, clinical excellence and competency. These two things we are going to discuss today. So I would like to start straight away from Dr. Bhaskar Bhatt, sir, by the time Dr. Shamal join. So, sir, do you think the current homeopathic education prepares student well for the real clinical practice? I will come to the question why I'm asking this, but I can understand. Yeah. So good evening, friends. It's pleasure that this is a subject that was very close to my heart since years actually, and it's a chance that I'm getting to discuss about it. After 48 years in the practice in the clinic, I see a painful divide. Our institutes are excellent in teaching students how to pass exam, but they are failing to teach them how to heal. We are graduating Encyclopedia of Materia Medica. All students, they learn by heart the syllabus, giving good examples, good writing, but they cannot treat the living case. We are producing degree holders. The doctor is often born years after painful trial and error. It takes 10 years or 12 years. I will be very frank with you. I truly applied Materia Medica in a right way after 10 to 12 years of my practice. I passed in 77, and by 78, 79, 87, 88, I learned that this is to be applied in this way. The practical part was missing in the college, and then I was learning it by conferences, by seminars, etc. And it took a long time. If you allow me, I can go ahead about further about this. So I'll come to this point very soon because I will be connecting dots. Dr. Dhanesh, kindly make co-host Dr. Shamal Mukherjee has already joined now. Sure. So I would like to first invite and welcome Dr. Shamal Mukherjee, who has just joined. And Dr. Shamal, we have just started the conversation about bridging the gaps, the clinical excellence and competency. And as Dr. Bhaskar Bhatt said rightly that he used to go in the conferences and workshops to learn. And I think the same story continues. So I would like to ask now Dr. Shamal Mukherjee the same question. Now we know the gaps, but why there are weaknesses that are not being filled in for past 50 years now? So what's your take on this? Why there's a gap? Yeah, unmute yourself. You have to unmute yourself, sir. Dr. Shamal, you unmute yourself. You are muted and your video is also muted. Dr. I think Shamal? by the time Dr. Shamal, struggles with that technical issues, we all understand that happens. Let me pass on this question to Dr. A.K. Gupta sir. Why according to you there is a weakness, despite having so much of infrastructure, so much of claim that we have the biggest, we are the biggest hub of homeopathy in all over world, including the schools, including the colleges, including the infrastructure, but there is still a gap between the clinical excellence and professional competency. So Dr. Gupta sir, what according to you is the reason for this gap? Hello, audible? Yes, audible. Yes, sir. Actually, your question is, hello, good evening to everybody. I'm sorry for my late joining to this meeting. Your question is most probably, what major gaps do you see in fresh graduates?
So we are just starting the conversation like few minutes back only, and we have seen Oh, that there is a gap between the professional excellency and competence, and this gap has been consistent for past 50 years now. So even we talk of the new graduates or the graduates when we graduated at our time and we took help of these finishing schools or the external agencies to acquire that professional excellence. But we know that we have the biggest infrastructure in homeopathic education right now. So what, according to you, why there is a gap? So we are just brainstorming on that why having the infrastructure and the outcome, the expected outcome, both are not the same. So why there is a gap between these two things? actually, gap at this moment they are away from the books and clinic. Actually, at this moment, very much easily availability on the modern gadgets, and AI has made their life distracted mainly. The average, mainly the average concentration, the power of on human is now even lower than the goldfish. Lack of interest in the clinical exposure and MCQ based learning is making them at least interested in holistic of learning. I think at this moment, very short from in our hand in our subjects. Uh, so many either computerized or varieties types of gadgets in this at this moment. That I think at this moment, so many students and maximum far away to books, from original books. That's why I think there is a one of the gap and the learning process. Okay, thank you, At sir. this situation. I'll come back to you with the further questions on this aspect, and let me take into loop Dr. K. Gupta. So, sir, we know that there is a gap. There is a gap between the qualification and the competency. So, do you think that there's actually a gap, or we are just ignorant? Why I'm asking you this question, because it is not always that we are to blame the agencies. Okay, fine, they are not providing this and that, or we are not providing this and that. So do you think there is a gap? And if yes, why there is ignorance from both the sides? Hello, am I audible? Yes, sir, you're Yes, audible. yes. I think the first and foremost important thing is between all of us is the qualification what we've been giving in the colleges. They've been more of a theoretical, and the more aspect when you come to the practice, you need to be more in a practical shape and practical kind of a thing, which are being missing the exposure of late. Of course, now it has been started, but during our time, I mean, in the past a couple of years, the the exposure to the practical side of on the clinic was quite less, and the people used to get training from their seniors, from their I mean some their relatives or those whosoever they were having any contact with. They could go there and they used to learn from there and they used to practice. But if the very idea of combining this theoretical aspect as well as the practical aspect is given into the colleges, I think far less people would find the difficulties in coming to the practice and giving the best for the homeopathy. The another aspect which came in between was there have been couple of mushrooming of different schools. So students were quite, I mean, at a loss to which one to follow, because everyone was saying that this is the right way of homeopathy. And when they talk of this is the way of homeopathy, this is the right way of homeopathy, the students used to get confused. Which one is the correct one? As they come into the practice, they learn I mean, there have been people who have been giving totally on pathologic prescription, and there have been people who have been giving only on the, I mean, miasmatic, and there have been people who have been going only on the, I mean, one-liner symptoms.
So those things have been little confusing for the students to carry on. And this is what has basically, brought a gap in between the education and the competency of practical side. That's what I feel. So I will pass on. I will come to Dr. Bhaskar Bhatt sir, who is like who wants to contribute his experience to this aspect. Why there are so many schools? I got it. To be very frank, we have replaced the unprejudiced observer that has been told by Dr. Henneman with the repertory technician. Most of the students, for them, repertory is technically it is used with the computer, and they find out the rubric without knowing that you should be unprejudiced observer to understand what is wrong with the patient and what kind of symptoms should be selected. So they learn the law of similars in books, but they don't practice accordingly. They don't know how to practice that. That is one part. Secondly, what they are missing is they should be actually taught in under the guidance of a supervised clinical expert. They don't do it. They simply don't attend the clinics and passed out. So they are missing the key that how to select a rubric, how to go to a repertory, which is a better observation, but they simply go for a repertory totality, which is always wrong when they are taking a wrong rubrics or wrong idea of the history. There is another part. Actually, that's equally important. Our masters, particularly Dr. Henneman, Bonu Hussain, Kent, and Clark, they are the four people who I will say they are the pillars. They gave us different ideas, and every idea was important. Unfortunately, these people stick to the guide or whatever they have understood, and they go on. They don't know. They just pre-provided question framework in the case paper. They ask the question accordingly, and they miss the PQRS. They never realize that patient want to say something, but they simply say, see this questionnaire and answer it. And those questionnaire doesn't contain the real PQRS symptom or personality doesn't come out of it. Over reliance on the repertory there is a search engine in the computer which they use, but it's a tool. Actually, with this tool, you cannot handle the emergencies or certain acute conditions because you have to look at the patient, you have to observe, you have to see it. Lack of interaction with the patient regarding the lifestyle, this is important. This is what they are lacking. So they are unable to come to the remedy. So I'll pass on this question to now Dr. Shyamal Mukherjee sir, that why, because now we are discussing that because of the less of practicality in homeopathy, less clinical exposure, the drifting of ideations. Now, sir, according to you, what went wrong? Why the gap has been developed? So would you like to contribute to this aspect? Dr. Shyamal Mukherjee, you are not muted. You can start, Dr. Shyamal. Can I? So I think by the time the technical glitch is over, then I would like to pass this question to Dr. Sahani sir, that what went wrong? What do you want to contribute something to this aspect? Because we have discussed three things right now. So any fourth aspect of this gap? Thank you, Dr. Saurabh. This is very relevant in the present scenario. What I feel, being a teacher and teaching for the last, I think it may be about 25 years or more, and then also in the clinical practice, what I see, those students who came closer to us, and because they had the regular contact with us, so they become very much efficient with the clinical process. So a clinical exposure is one of the important things. What I feel that at the institution, today I was delivering I had a class on the bioethics for the PG students. During their courses also, what I
observed among the PG students who are now the second level of the practitioners, they were not able to understand the practicality of the practice. So they have become more theoretical. Why? The internship period, it is not well addressed by the either the institutions or the students themselves are they find that now it is okay and now it is a time passing. Yeah. So this motivations is very much important that I feel it has to be uh, promoted among the by the college authority to assure every student. You can just compare at NIH, National Institute of Homeopathy, where you see that there are more than 5,000 to 6,000 patients, and every interns and PG students, they get at least 50 to 40 patients per day. Sir, I'll come to this woo factor very soon because this is in line. So now Dr. Bhaskar would like to contribute to this aspect. I would like to add something. See, somebody wants to be a surgeon. After MBBS, when he go to a surgery course, actually, in that 3 years, when he first holds the scalpel, it is under the supervision of a senior surgeon. That's the way he learns the surgery. Homeopathic art is a surgery of the dissection of the mind, dissection of the whole life story, and to understand what is important, why somebody is sick. So every student who learn under the supervision of a senior homeopath, he is doing it much better. That is not been done or not been happen in so many institutes. That's a lacking part, and this is very important. They try to understand. They should learn why every word is important or which word is more important, why every symptom is not important. The certain rubrics or certain you can say peculiar symptom of a patient is really important to go for a remedy. That is a very minute part which only a senior teacher can teach actually, and that is what happening. Everybody who is teaching at home with 1 or 2 or 3 students, they are teaching it much better than the institution where there are plenty of patients, and that is everybody want to know within minutes. So, sir, I like to pop in here because now we are discussing the the motivational part, the practical part, the ideation part. Now, again, I'll come to Dr. Mukherjee and throw a direct question: the role of administration in creating this gap over the years, because we now all of the things are converging that good doctors should have students so that the student should become good doctors, right? So but there is a gap. So how the administration challenges or the hurdles played the role, for this gap? Hello, audible? Hello. Yeah. Yes, sir, you're audible. Actually, I'm so much disturbing net connection. Hello. Yes, sir, we can hear you in between. Hello, audible? Yes. Yes, yes. Hello. Yes, sir. Actually, unfortunately, we are working towards that only. We must remember our science has a stark difference from other medical science. Actually, the approach to a curative medicine is way different than others. And it requires to close hands. I think on the training from a teacher, actually this our subject is main thing is the Gurumukhi Vidya. Can't be taught through the examination and MCQ. Thus, I think we need to be very cautious to protect and kind of training arrangement in so many items and so many subjects. Mainly basic thing, the clinical approach and in our system.
That is the main thing. And another what is the question, Saurabh? So we are discussing the probable causes of the gap in these years, and we found that because of lack of homeopathy, lack of motivation, clinical exposure, the shifting of ideations to different schools. Now, I would like to know your views about the role of administration to, maintaining this gap, because we know that there were problems. So are we, where are we from the Actually, mainly, I think that is the at this moment, maximum colleges and hospitals are not go through the clinical practice. You see, now some colleges are okay, OPD patients are sufficient, but maximum institutions are very lack of patient in OPD, and especially you see IPD system, maximum colleges IPD systems, so vacant, patient नहीं आता है properly. That's why the clinical experience is the very lack at this moment. Actually, previously जब हम लोग जब स्टूडेंट था एक्चुअली, उस टाइम में जो हम लोग देखा है, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस आईपीडी ओपीडी बोथ प्लेसेस, बहुत अच्छा पेशेंट भी आता था. आप देख लीजिए, अभी स्टैंडर्डाइजेशन देखिए, जो गैप जो आप बोल रहे हैं, तो जहां पर हमारा जो कॉलेज में, जो इंस्टीट्यूशन में जो क्लिनिकल well established clinically, that institution maximum covered up this usage gap. So I think at this moment our NCH must be look after the maximum clinical orientation training in all institutions. After that, I think it will be covered, this gap. Thank you, sir. So now connecting to this, I would like to carry on the discussion because it's a panel discussion, and there are certain points which I think should be opened and directly asked to each one of us. Are we making doctors or are we making homeopaths? So I would like to start with Dr. Bhaskar Bhatts again, because there are two different things. Now we are running after modernizations. This is important. Yes, diagnosis is important, but are we making doctors or are we making degree holders? What? That's an unfortunate part of this question. Is really unfortunate because it's the truth that people passed out. They are good doctor. They are not good homeopaths. The reason is homeopathy requires an one-to-one connection with the teacher as well as with the patient. When they take history, they simply try to take the rubrics, go to the repertory. Repertory is a it's an assistance. It is not so it's a search engine where you can go with any kind of rubrics, but it will not give you a remedy unless and until you go to a core feeling, core problem of the patient in his own word and take it seriously and go. Your observation is very important. Students, most of the time in the OPD, they are silent observer and hardly communicate with the patient. Lack of interaction with patients regarding their lifestyle. And second part is there is a they always try to find the shortcuts in homeopathy. There is no shortcut in homeopathy. Homeopathy is an art, and actually the syllabus is so vast that it is bloated with memorization. We are teaching quantity of remedies, but instead of quality of application, we are supposed to integrate clinical bedside teaching from the beginning, rather from the first year, that how this medicine will work, or it has worked earlier. We don't need more hours. We need better hours or better application of the knowledge. They apply knowledge according to the computer, according to the just laboratory, and they go with a remedy which does not cover the PQRS or the core feeling of the patient, and that is the lacking. Thank you, sir. Now I'll come to Dr. Gupta because he has seen this transition for decades of integrative medicine, incorporating the modern medical trainings and
opting and promoting homeopathy. So, sir, what is your take? Are we giving these kind of trainings or integrations at the right time, or what should be the model if we want to, teach them or educate them for these kind of integrative settings? Thanks, Dr. Saraf. First of all, I would like to say that integration part is it's a little later, but your first question, whether we are producing the doctor or homeopath or the degree or what I think is we need to, the degree is a must for you to, be on the board or be on the practice side. But you need to cultivate that particular, as Dr. Bhaskar Bhatt has said, is the art. So as we say, the homeopathy is the art, but everybody is not an artist. So when everybody is not artist, so he may not be able to, fit himself into that particular category, or as per se, as being examined by or being looked by the different school of doctors, or even as such by the homeopathic fraternity. There is a time when same question, same patient goes to 3 or 4 different doctors and 4 different remedies comes out. So that is one particular issue. Another issue is you say that I've got a headache, tell me a medicine, you are lost. So this is one particular aspect where we all need to work out, rather than whether being a doing which particular methodology or something, until and unless we develop some common things. Because you get a call from somebody that he's in a party and got a headache and what to do, he says, "Pehले give me the symptom." So he's not going to do that. And what he needs is he's a homeopathic believer, but he wants some homeopathic remedy to be given to him, which gives him some relief. May not be a curative aspect is much later. So what we are lacking is this on the very practical side, which has been a main reason that we have not been able to come to the forefront. People are coming to us as a chronic patients. That is why they've been come to us when they become a chronicity. For acute conditions, they still bank upon the modern medicine. Now, what I would say that, since I started at OVMs as the first one, the integration. So what I feel is there is no science which is complete in its own. Every science has got something to offer and every science has got its limitation. So now is the time for the benefit of the patient. We should shun away our egos that I am homeopath, I am allopath, I am Ayurveda. We should look forward for the betterment of the patient. What is the best for him at that particular moment? If he, suppose there's a case of status asthmaticus, there's a case of, status epilepticus, he needs, hospitalization, he needs, acute treatment out there. So we should not shun away from there. And giving this particular thing, when he's settled down, you can treat him with a complete, case history, past history, and whatever mathematic background and all that. Then you can do that. So this is the ultimate need, is the integration. Integration for the sake of for the betterment of patient. And we have seen. I would intervene here because I think I will take that, sir. Is this integration a deviation from the homeopathic sciences? No, I don't think so. Personally, I don't think so. Integration does not deviate you from there. This is what is happening. See, we are creating a gap that we are doctors, we are homeopaths, we are this, we are that. So apart from homeopathy, we are being taught everything. We are teaching and preaching everything except homeopathy. So on this is this integration part which is being introduced now, the research part, standardization, statistics. Is this a deviation from the homeopathic side because we are not able to incorporate and integrate into one single course? One thing, see, if as far the research part is concerned and all that, I think we, instead of deviating, we should rather stand on our own form, the kind of a research what they've been expecting us to do,
is not from homeopathic point of view. And until and unless we have our own methodology of research, which is being taken by the authorities, your science will always remain that only कि आपके उसमें कुछ नहीं हुआ, because when he is not an arsenic patient, he will not respond to arsenic. But once you are doing the trial on the arsenic, I think we have some a few controversial statements coming up. So I'll come to you with this statement very soon. So Dr. Bhaskar sir wants to. Yes, sure. I will add few things. See, a degree is a permission to practice, but clinical experience is the only way you can learn to practice. With the degree, you are not practicing. Most of them are not practicing homeopathy because it is just permission. Basically, you are supposed to learn it under the clinical experience by the expert teachers or expert who has got a lot of experience. We should teach the student to recognize aconite in a patient rather than tell him to remember 1,000 symptoms from the repertory. No, it's of no use. Unless you recognize remedy in a different way, you should learn that part. The conference is the child of reproduction of result. If they get the result, they are seeing the result, they will reproduce it again in their practice. This is to be done in every case individually. Homeopathy without philosophy is just allopathy with smaller pills rather than the tablet. It's of no use. And now I That's would what I like to say. speak to Dr. Sani. Yeah. Okay. I agree with some part of the Dr. Bhaskar Bhatt and also Dr. But my observations is that I have seen there are many allopathic doctors and they have completed their BHMS after their MBBS course. And this, I asked them why you are so much interested coming to this. And they are better doctor. They are supposed to be the better doctor. Yeah. But they are doing, those who have converted to homeopathy, they are doing much better than us. That I have seen. And I personally, I have at least 3 to 4 doctors are like that. But one thing is that the clinical, yeah, just a moment, sir. One thing is that clinically they have got more exposure. And here, and because in the syllabus also there are major parts of the subjects come from the modern medicine side, and only few subjects like Metra Medica and organ and philosophy, so student devotes less time here. And this is another biggest gap that we have to complete, how to integrate the organ of medicines, Metra Medica into the anatomy, into the physiology. This integration and this gap, if it is removed, I think it can become much better. So, I will just add, what Dr. Sani is saying is true. What I am adding is those people, they were genius who joined homeopathy after passing out MBBS or MD or even beyond that. Why? They know what is clinic, which is related to the organs, and which is something more than that for personality, for image, for his family life, his way of working, his way of thinking, and they recognize those peculiar symptoms easier for them because they can recognize that these symptoms are pathological, but the other symptoms are special. And even pathological symptoms, they recognize this is strange and peculiar. Why this fellow is not having pain when he got so much so that painlessness become a peculiar for them, which we recognize afterward. We just actually currently producing degree holders who have books, but not the doctors who know how to navigate the patient. We are supposed to navigate the patient so that he can tell us that why he is different than others, why he is that, and that is important to recognize. To bridge this gap, actually. Yes. So I would like to take Dr. Shamal's take on this. Are we producing degree holders or doctors, and what is your view, sir? Then before proceeding to now a controversial question in the next few minutes. Actually, this part is at this moment very important part. Actually, we are always remains a chance for the improvement in our system. We have come a long way. Then researchers
and different aspects of the homeopathic sciences now being promoted. How to promote it? My question. The contemporary scientific world is now trying to find the holy grail of the therapeutic measures. But we as homeopaths must not forget that first and foremost, we are clinicians who prescribe the medicine to restore the sick to health on the basis of natural law of cure. At this moment, I think colleges, mainly basically our institutions, must be provided with the state-of-art facility. That is the pathology laboratory and library, but the indoor and outdoor must also be strengthened for clinical exposure and hands-on training. We must be cautious that in the name of modernization, we must not sacrifice the soul of our science. And actually, every science has got a scope and limitation. Our system, our homeopathic systems also under the how to where is our scope, where is our limitation. That's why I think the integration with our system is very important part because our mission, and even says only mission is to restore to sick to health as it is cured. Now, I would like to discuss in this section a very, I would say, maybe a controversial topic or maybe a challenging talk or maybe a challenging top. Why finishing school flourished? Now, this is a direct question. I would like to start with Dr. Sani, sir. If we are so idealistic, if homeopathy is everything to us, and if our institutions are so strong, then why students are deviating to the finishing schools? This is very relevant. So many schools are coming up now. Different schools are coming up. Why? You have to find out. Now, just have an overview of the present NCS syllabus. The present present NCS syllabus has recently introduced pharmacology. And I saw majority of the students, they were very happy. Because now they are getting an opportunity to know about the allopathic medicines. And this has created a great confusion among us also. Because whether after knowing the importance of the therapeutics process of the pharmacology part, whether the students will stick to it, this is one of the biggest challenge that we have to face. Then if you go into the history also, you will find that during the Hippocratic time, and who advocated homeopathy and the different way of administration of the medicines, at that time also he spoke about the homeopathic principles. But later on, this homeopathy was suppressed or diminished to lower and almost instinct until this Hahnemann came by to restore it. Why? And Gallen's method and so many other practitioners, they were so much, they become dominant in the practice. So when I think this is going to create a biggest problem, and this is a doctor's. I agree that there should be the first we are doctor and then we are homeopath. So doctor and homeopath, this relationship is the gap has existed and it will continue until we give proper emphasis on making the this learning process for the philosophy and the understanding of the human science. This syllabus needs something change or considered for the present, for the coming era. Thank you, sir. I'll come to Dr. Gupta, sir. Why finishing schools and why not?
I think if we need to survive as a homeopathy in the form of pure homeopaths, I think we should. But there is a very big but, because till date we haven't have got any place or institution per se where we can say the patients are being referred by the doctors of their own problem where they have not been finding, proper treatment and all that. A referral place with reputation, we have not been able to build till date, not even one. That is a very big, drawback in among homeopathic institutions and all that. Now, once these people, those who have started their old schools and all that, because they've been thriving and giving very good, their orators and all that, and to a budding homeopath who is still in, confusion what to do and what not to do, because what somebody's been saying is something different, the other person has been saying something different, and everybody's saying this is a actual homeopathy. So, which is the actual homeopathy? It is very difficult for a youngster to understand till he comes to his own clinic and starts learning from his experiences, from his failures, and from his successes. That is where he finds that what particular method is better. And I personally feel the what we need to see, instead of having one particular module to be fixed with that, you need to see that particular patient what he requires. He needs to go, that particular option, and we treat it, and the patient gets cured. We feel comfortable. So finishing of the schools, which everybody would like to, but is it possible? That's a big question, because every, here and there you find something new is coming up with the new philosophy or with the new, because of giving something new, people would always get attracted. That's the latest one. And if you have got some people like in the background, especially the foreigners have been coming to you, so it becomes all the more important for the youngsters to and get lured over there. This is also one of the aspect which is very much factual. But I'm trying to give the factual side of the situation. Whereas, again, ideally speaking, if a person has done proper qualification with the, theoretical and practical experience, he need not to go to any other school. Sir, I would like to ask one question to Dr. Bhaskar, but sir, because sir, you want to contribute something, or like should I continue Yes, I would like to contribute. Yes, sir, please. Okay. See, the biggest problem in homeopathy is we have been told that case taking is an art. We must do something good. Now, as you know, the unprejudiced observer, he must be a good master interviewer, which is never taught. How to take interview of a patient in such a way that he'll come out with a lot of things, and you should be unprejudiced to listen that, and coming out with a rapport with the patient and with all detailed symptoms which you would like to talk only to you. It's a art that every finishing school try to teach in a different way. Now, this is easier to see, but difficult to mimic. Nobody can copy them. So what happens? They learn and they try to do it personally, but they cannot do it professionally. And that's the reason they go to the school, they get the certificate, but out of 100 or out of 500 who is attending the seminars, only 50 or 5 people will do it in a proper way. It is not that easy a job, first part. Second part, we have been taught in the college, basically, that Dr. Henneman said, unprejudiced observer, then Dr. Burning Hussain told, every symptom should have a location, sensation, modality, etc. And then Dr. Kent says that there are hierarchy of symptoms, that certain symptoms are having more marks, there are mental journals, and then physical journals, and then for the common symptom. These masters, what they say, they have not been applied properly. Otherwise, you don't have to go to any finishing school. This master, from Henneman to Clark, actually, particularly these 4 people, Henneman, Burning Hussain, Clark, and
can't actually. They gave a better idea to go for it without even having extraordinary knowledge of the language. And they get good results if you go accordingly. Unfortunately, there's a length and people want to have a shortcut. But there are no shortcuts in homeopathy. That is never real because you cure the patient and not the disease. So to cure the patient, you require a longer time rather than cure a particular symptom or pain or anxiety. That is easier. And that doesn't work. Thank you, sir. Now I have an open question, and I think this is a bit direct question because this is what I feel. On one part, we say that every teacher should be an art. You should be an artist, how to prescribe, teaching homeopathy, preaching homeopathy. But on the other hand, what our administration, because which this gap we like skip that part, but I would like to discuss it here because of an open platform. Our administration says that the teachers are not supposed to practice. Okay, they are only supposed to teach to the students, and they are not supposed to practice because they get NPA or whatever. Let's not get into enter into intricacies, but they are not allowed to practice or see patients. How we expect those to be good teachers in homeopathy? We are only being taught the philosophical part, but the practical part is being taught by a person who never sees a patient in a day. So do we expect that we would be good homeopaths years later? So I think that is the gap which no one talks about, and that is the reason why we go to the finishing schools. So this is an open question. This is part one. Second part, I would like to quote some keywords which I researched that why finishing schools. So let's talk openly why these finishing schools. So is it because of the rejection that we were not taught good or clinical homeopathy in our institutions? Or is it because of the motivation that these finishing school teachers are more good clinicians and they motivate us? It is because of the lack of content we have in our colleges or in our structured syllabus or institutions? Or is it because of the magical cure we see or we expect to? Okay, fine. This is a quick cure. Go to that school, learn some tips and tricks, and you will be successful. So these two questions are, now we have an open platform. Dr. Gupta sir would like to contribute. Yeah. First of all, Dr. Saurav, you have very rightly said there are a lot of very good teachers, but they are not clinicians. At the same time, they are very good practitioners, but they do not have the ability to teach. So these are the two different aspects of a profession. And very few we find a person who has got both the qualities. He could be a very good teacher and very good clinician, very good practitioner. And unfortunately, as you have said very well, because of NPA and all that, they are not even allowed to. If they are not allowed to, they just keep telling what the books have been saying. And what has been the practical aspect, achieved by that particular doctor is being missing. And we have seen the observational part, as Dr. Bhaskar has been talking about, the keen observer and non-prejudiced kind of a thing can be seen in the practical side only. And the other thing is like doing about the magical cures and talking about those. You create that kind of a sort of aura which lured our people to go on that side, because we do not in the institution we do not see those magical or curative aspect of the diseases of the patient or on the record. And as I earlier said, we do not have got any institution, we do not get any record, any information from even NIH, who has been seeing so many patients. But have they ever come out with any of the observation, or have they come out with any of the rare cases which they have treated or so, which has been publicized? So this is one thing which we are lacking in a very, very, big manner, and it need to be looked into and worked out. Thank you, sir. Now, since we are approaching towards the end of the discussion, I would like to. Yes. I would like Doctor, I was just listening to Dr.
Gupta sir and Dr. Saurav, as you have mentioned that teachers are not allowed to practice. I think it is not so much relevant because the duty work 8 hours to college hours. Every teacher has to be in the clinic. This is very important. So it is only the matter of they are not in some states teachers are not allowed to have a private practice, but in the hospital they have to be there. They have because with only a good clinicians can become a good teacher. And Sir, I agree to disagree because they have two cadres now, GDMOs, General Duty Medical Officers, and General Duty Medical Officer teaching. So things are taking the very alternate turn, I would say. But yes, this thing we need to, I think, discuss and get it updated, because if we want to teach the good clinical homeopathy, then the teacher should have a good clinical exposure. If he's all the day he's into files only, then what we are expecting our future generations to be. So anyways, I'll come to Dr. Bhaskar Bhatt sir, because we are concluding the remarks, and then to Dr. Shamal Mukherjee, because we have 5 minutes left. So sir, Dr. Bhaskar Bhatt sir, your opinion and closing remarks. I'm very clear that every teacher should be a practitioner in the college or private. There should be, without practical experience, nobody can teach. This is the theoretical knowledge which is of no use unless and until he has got a practical knowledge. First part. Second part, all these schools actually, they are good practitioners and they are good orator, and they are able to explain the relation between patient's talk and the repertory or the mathematica. Third part, basically OPD, a full OPD of 200 or 2,000 or 4,000 people is not enough. A student should know a good mathematica of aconite, how to apply it, rather than knowing 1,000 symptoms of the repertory where he can find out. Because finding is a tool all computer can provide you. That is not the way to find a remedy. Find a remedy, you should find a better rubric, right rubric, so that you can go to a single remedy which will help the case. So to prepare a good homeopathic doctors in the future, the practical part should be given more important than the theoretical part. That is important part. Thank you, sir. So, Dr. Shamal Mukherjee, sir, your closing remarks in next 1 to 2 minutes. Okay, thanks, Saurabh. I agree with the Dr. Bhaskar Bhatt comments and Dr. Shahani's comments and Dr. Gupta's comments. Today's topics is very important topics and big challenges, and so many discuss is there. But one thing actually I previously say to you, this our subject is Gurumukh Vidya mainly. But today actually it is an open platform. So that's why I not to open our total thoughts, because today's so many problems in the education system. I think जब तक हमारा quality of teaching नहीं होगा, actually our education system is running on the maximum is the commercially. One thing I think. Very bad. Very bad. Very bad. Yes. It's very bad. Yes. It is true, or it is true. I say this platform. It's the truth, but it is truth or wrong. It is first my question, because at this moment so many colleges are formed where I see no OPD patient, no IPD patient, but papers works is fine. So many OPDs. But because we are running out of time, so I would have to take a pause here and give back to Dr. Sani sir in the last minute of. Very good, actually. Very many thanks. Okay, and that's why I know everything, but not to open.
this situation. I think we'll have a separate. Actual cause behind at this moment finishing our homeopathic system. Thank you, sir. Okay. Thank you. And last minute, Dr. Sani, sir, because we have this your I will valuable start, thoughts. but I can only say that the finishing schools people why the one important thing to why they, and the only answer to it according to me is that because they are lacking something in the main school. So once you feel lacking system there, lacking is there, definitely the students are attracted to the, and so many finishing schools are now mushrooming everywhere, everywhere. Not, I see even just pass out students, and they have started their own finishing school. It is not, and I think there may be hundreds. We know the few of them, but there are hundreds of the finishing school coming up, and they are having a Gurukul, their own type of the Gurukul. They are running a Gurukul type of the teaching. This has to be looked into, and this and only unless, and I agree with all the points are very relevant. Everyone where every main thing is that we must have the better exposure and clinical and at the institutional level. And if the students get the better clinical, they will never, and they only can become a homeopath. Because combining doctor and homeopath, that this is more important. First, we have to be basic point. And I was going through the BK Sarkar notes. If you go through the writing of the BK Sarkar, who is qualified to what qualification is required for to become a homeopath? This question was there, and he said that only well matured with the medical system, and that what I see our stalwarts like Dr. Kent, they all were, even our master Henneman. He was a clinician. He was a general medicine because they have the good doctors. So only good doctors can become a good practitioners because they have the they know the both faces of the coins. Thank you, sir. So I think it's time to wind up. Need to quality of our education system, not the quantity of our education system. So with this, I would like to thank each one of the panelists, Dr. Shamal Mukherjee, sir, Dr. Bhaskar Bhatt, sir, Dr. Gupta, sir, and Dr. Madhul Sani, sir, for their valuable contributions, and we'll come up with more direct open house discussion very soon. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Now I am Good night, everybody. Sir, please, sir, please wait 1 minute. Dr. Shaji Kudiyat, our Vice President, want to say something. Sure, sir. Very good. It was a very nice discussion, and I think this will encourage the newcomers and to open up, because a lot of changes needed to make homeopathy a #1 medicine in the world, and homeopathy deserves that also. But we need to do a lot of things to make it happen, and that possibility is with us also. We need to learn where we fail, and we need to readjust ourselves to make our average intellect homeopathy doctor the best homeopathy doctor to fulfill the first mission given to us by our discoverer of homeopathy, Dr. Hahnemann, that is mentioned in the first aphorism. So that is what we need to keep it in our mind, and so finishing schools sometimes needed, because we need to see within 47 years of time after the publication of the law of stimulus to the world, Hahnemann modified the organon 6 times with the 6 additions with the modifications in it. So if we have lived 50 more years, how many times modification might have happened? So that modification to make the full potentials of homeopathy practicable and beneficial to humanity by an average intellectual human being is resting on our shoulders. So we should listen, understand,
potentials that so many other dedicated homeopathy doctors discovered and brought to us need to be considered so that this system will become the number one system in the world. That's all I wish to share as of now because we are too late. Thank you very much. Thank you, Dr. Shaji Kudia. Thank you, Sahani sir. Thank you, Bhaskar Bhatt sir, Gautam Gupta sir, Gupta sir, and Shyamal Kumar Mukherjee sir. And excellent moderation from Dr. Saro. Hope all of you will be back with us because we are doing the continuation of the discussions in connection with the celebration of IABH 2000. It is to be celebrated on Saturday, coming Saturday, that is on the 21st of this February itself. So we had already 2 discussion sessions before this, and tomorrow we will have the same subject will be discussed by 3 eminent doctors. One is Dr. Shaji Kudia, the other one is Dr. Shweta Singh, and the third one is Dr. Karunagar. So hope all of you will join us tomorrow at the same time. Thank you all. Good night. Good night. So over to the Malayalam team. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1998 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോളി ജനാർദ്ദനൻ മാഡമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ആശുപത്രി തൃശ്ശൂരിലെ മുൻ സൂപ്രണ്ട്. ISKയുടെ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയും മറ്റ് സംഘടനകളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം. 43 വർഷത്തിലധികം ചികിത്സാ പരിചയം. ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗൗട്ടും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ജോളി ഡോക്ടറെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് ആരംഭിക്കാം. നമസ്കാരം മേരിക്കുട്ടി മാഡം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഹനുമാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഗൗട്ടാണ് ക്ലാസ്. ഗൗട്ടായതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹനുമാൻ നമ്മുടെ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോട്ടിക് മയസമാണ്. അപ്പോ ഈ 3 മയസം ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ രോഗവും ഏത് മയസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ഹനുമാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡോക്ടർ ഹനുമാനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞാൻ ധനേഷ് സാറിന്റെ വാട്സപ്പിലോട്ട് അതൊന്ന് എഴുതണം സാറേ. നമസ്കാരം ധനേഷ് സാറേ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ അഞ്ജിത ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുവേ. ഡോക്ടർ അഞ്ജിത. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അപ്പോ ഇതില് അവിടെ അത് നിക്കട്ടെ. നമ്മൾക്ക് ഇടക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ലേ ധനേഷ് സാറേ? സ്ക്രീൻ കാണാം, എല്ലാം ഫൈനാണ്. ഇടയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഡോക്ടേഴ്സിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ചോദിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ. അതുപോലെ അല്ല, അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മാഡം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം. നമ്മളിവിടെ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതിപ്പോ 3ാമത്തെ റീസണാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് അമിതമായി യൂറിക് ആസിഡ് രക്തത്തിൽ അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോയിന്റ്സിലും
നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറുടെ. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നെറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ലേ? ഡോക്ടറെ നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. ആദ്യം പോലെ ഒന്ന് സംസാരിക്കേ. ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ വന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? ശരിയായി. അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു സാധാരണ പറയുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അമിതമായ അക്യുമുലേഷൻ എവിടെ? ബ്ലഡിൽ. പിന്നെ ബ്ലഡിലെന്ന് ഇവർ ഈ എക്സസ് അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് ജോയിന്റ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിക്കളയും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയും? കിഡ്നിയിൽ അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് അരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്, ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് വരുന്നത്? അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് 3 വിഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് 25-30 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള മെയിലാണ്, ഫീമെയിലല്ല, മെയിലാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ അമിതമായ ഇറച്ചി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെയാണ് അമിതമായ ഇറച്ചി പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഇറച്ചിയും യൂറിക്കിന്റെ മൃഗത്തിന് അതിന്റെ അത്രയും അമിതമായ ദിവസവുമോ ആഴ്ചകളെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ്, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബ്ലഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ റെഡ് മീറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കൂ. റെഡ് മീറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസത്തിൽ പറഞ്ഞു റെഡ് മീറ്റ് പറ്റൂല, തൈറോയിഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റെഡ് മീറ്റ് പറ്റൂല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡിൽ പറയുന്നു ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മേജർ റീസൺ ഇറച്ചിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ്. കുറേശ്ശെയൊക്കെ കഴിക്കാമായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ കുറേശ്ശെ ഇറച്ചിയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും എല്ലാവരും കഴിക്കും. ഇപ്പോ ഡെയിലിയാണ്. അപ്പോ എക്സസീവ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ഫ്രം അവർ ഫുഡ്. അതാണ് നമ്മളിത് ക്ലിനിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള രോഗിനെ തിരിച്ചറിയാം, ഇതെല്ലാം ക്ലിനിക്കലാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ വെറും അക്കാദമിക് അല്ല. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ രോഗിയെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ യൂറിക് ആസിഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമായിരിക്കണം. കാരണം ഓരോ രോഗത്തിനും പ്രത്യേക സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ആ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർ പോലും, അതായത് അതിന്റെ ഡെപ്തിലോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളു. പക്ഷേ രോഗിന് വളരെ വിശദമായി രോഗിയുടെ സിംറ്റംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യൂറിക് ആസിഡ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അമിതമായി വന്നു. അപ്പോ എന്തു പറ്റും? ജോയിന്റ്സിലോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം കിഡ്നിയിൽ അരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇറച്ചി അമിതമായി കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കിഡ്നി ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എക്സസ് യൂറിക് ആസിഡ് അവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ കിഡ്നിക്ക് സ്റ്റോൺ വരും, കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരും. എക്സസ് കിഡ്നി അറിയണില്ല ഇത്രയും ഇറച്ചിയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കിഡ്നിക്ക് അരിക്കാൻ പറ്റാത്ത യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിലോട്ട് തിരിച്ചുവിടും. ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബ്ലഡ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡ് നിറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്തായി? pH ലോ ആയി അല്ലേ, ആസിഡായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുവിധം ഈ യൂറിക് ആസിഡ് പേഷ്യൻസിന് മുഴുവൻ അവർ ബേണിംഗ് പറയണം. ബേണിംഗ് സോൾട്ട്, കൈ പുകച്ചില്, കാല് പുകച്ചില്, ഈ പുകച്ചിലാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് the blood now became
ബ്ലഡ് രക്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് ആസിഡാണ് നിറയുന്നത്. അതപ്പോ എല്ലാ മെഡിസിനും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ബേണിംഗ്, പുകച്ചിലാണ് രോഗി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അക്യൂമുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സസ് അക്യൂമുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗൗട്ടിനെ റുമറ്റോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലോ റുമറ്റോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രശ്നം വരണം, എന്നാലേ ഗൗട്ടിനെ റുമറ്റോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ 3 കാരണങ്ങളാണ് ഗൗട്ടിന് മേജർ. ഒന്ന് ഫുഡ്, ഭക്ഷണം. പിന്നെ എന്താണ്? രണ്ടാമത് പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയ അമിതമായ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ. കുറച്ച് കടൽ മത്സ്യം കഴിക്കാം, അത്യാവശ്യം കടൽ മത്സ്യം, പക്ഷെ ഓവർ ആകരുത്. ഓവർ കടൽ മത്സ്യത്തിൽ മുഴുവനും പ്യൂരിനാണ്. ഈ പ്യൂരിനാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. എക്സസ് പ്യൂരിൻ ശരിക്ക് സിന്തസൈസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അമിതമായ മത്സ്യം. അപ്പൊ അമിതമായ മത്സ്യവും അമിതമായ ഇറച്ചിയും ഒരാൾ കഴിക്കുകയും, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ മെയിലിൽ ഏറ്റവും ഇത് വരാനുള്ള മേജർ കാരണം? അമിതമായ മദ്യപാനം. മദ്യപാനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ മദ്യപാനത്തിലുള്ള ഈ ആൽക്കഹോള് ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിവറിലും മെറ്റബോളിസം ശരിയായി നടക്കില്ല. അപ്പൊ കിഡ്നിയിൽ പ്രശ്നം, ലിവറിൽ പ്രശ്നം. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ബിയറാണ് വൈനിനേക്കാളും ഡേഞ്ചർ. അത് നമ്മളുടെ ഓർഗനോൺ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ തന്നെ അനിമാൻ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിയർ ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചർ ദാൻ വൈൻ. കാരണം അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. അപ്പോ ഒരാൾ അമിതമായ ഇറച്ചി കഴിച്ചു, അമിതമായ മത്സ്യം കഴിച്ചു, വൈൻ കഴിച്ചു, ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചു, അതെല്ലാം കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ കൂടിയാലും നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പെടുത്താൻ പറ്റൂല. അത് അയാളുടെ ജീവിതശൈലി രോഗം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ മെയിലിന് വെള്ളം കുടിക്കൂല. പിന്നെ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട്, അത് ഈ IT ഫീൽഡിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. വെള്ളം കുടിക്കൂല. ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും. പിന്നെ രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കൂല. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടർ? ഉറക്കം നിൽക്കുന്നു. രാത്രി ഉറക്കം നിൽക്കുന്നു. ഹൈലി ഡേഞ്ചറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്ന് വരുന്ന ഈ മെയില് പുരുഷന്മാര്. കാരണം ഒരു രാത്രി ഒരു 11 മണി മുതൽ ഒരു 6 മണി വരെയുള്ള ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് വാച്ചിങ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അതാണ് അഗ്രവേഷൻ ഫ്രം നൈറ്റ് വാച്ചിങ്. അതായത് ഒരു 12 മണി മുതൽ വെളുപ്പിന് ഒരു 6 മണി വരെ ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കടുത്ത അഗ്രവേഷനാണ്. നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മുടെ കോവളത്തെ സെമിനാറിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറാണ്, അവിടെ ഒരു സാറ് ലിത്വാനിയ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരു സിംറ്റം, ആ സിംറ്റം ഞാൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓർക്കണില്ല. അപ്പോ ആ സിംറ്റം ആ സുഖം കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു? കോക്കുലസ് ആണ് മെഡിസിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, കോക്കുലസ് അതെങ്ങനെയാണ്? ഇന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ കേസ് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കോക്കുലസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് ക്യൂർ ചെയ്തത്? ഒറ്റ വേർഡാണ്, ബിക്കോസ് നൈറ്റ് വാച്ചിങ്. അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം കോക്കുലസിനെ പോലെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന. കോക്കുലസിന് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും, കാരണം അമിതമായ ഛർദിക്കാൻ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ്. അപ്പൊ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് രാത്രി ഉറക്കം നിന്ന്, പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ച് എക്സസീവ് ഒബേസിറ്റി. അപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരികയാണ്, എക്സസീവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം, പിന്നെ വണ്ണം വെക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര വെയിറ്റ്, ഒബേസിറ്റി. അപ്പൊ എക്സസൈസ് ഇല്ല, കാരണം എക്സസൈസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, കാരണം ഇവര് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഉറക്കം നിൽക്കും, എന്നിട്ട് വെള്ളവും കുടിക്കൂല, എന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കും. നക്സോമിക്ക അല്ല, ടിപ്പിക്കൽ നക്സോമിക്കാണ്, മെയിലിൽ നക്സോമിക്ക. അപ്പോ എന്നിട്ട് എക്സസൈസും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറി വളരെയധികം പ്രെഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടറാണ് യൂറിക് ആസിഡിന് ഇൻ മെയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കേസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ആ ഒരു രോഗി വന്ന് കയറുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ എത്രയോ പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ, രോഗിനെ പഠിക്കണം. പേഷ്യന്റ് വന്നു, ഒരു 10-30 വയസ്സ്,
അപ്പൊ കാലിന്റെ ഹീൽ ഉപ്പൂറ്റിക്ക് നല്ല വേദന. അത് നമ്മുടെ തള്ളവിരലിന്റെ ജോയിന്റിനാണ് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ യൂറിക് ആസിഡ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കായിട്ടൊന്നും യൂറിക് ആസിഡ് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഹീലിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മുട്ടിലായിരിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീലിനെ നോക്കിയിരിക്കരുത്. അയാൾക്ക് തള്ളവിരലിന്റെ ജോയിന്റിലല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കൂല. അങ്ങനെ അവര് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാ രോഗികളും നടത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒറ്റ വേദന, അപ്പൊ അയാൾക്കൊരു ആ പേഷ്യന്റ് വന്നത് ഒരു നീ ജോയിന്റ് പെയിൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മളപ്പോ എന്താ ആലോചിക്കണം, 35 years ആണ്, വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്, എക്സസൈസ് ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് കുറെ നേരം നിൽക്കും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് മൊബൈലൊക്കെ കാണും, അല്ലാണ്ട് ജീവിതമാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കം നിൽക്കണില്ല. അപ്പോ പക്ഷേ വെള്ളം കൂടി കുറവാണ്. അപ്പൊ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മയും പറഞ്ഞു പിന്നെ മിക്കവാറും ഇറച്ചിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? അപ്പൊ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് എഴുതും അല്ലെ. പക്ഷേ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് നോർമലാണ്. യൂറിക് ആസിഡ് നോർമലാണ്, അപ്പൊ ഇത് ഗൗട്ടല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടത്തെ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ജോയിന്റ്സിലോട്ട് പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിന്റ്സിന് കടുത്ത വേദന എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് നോർമൽ. പക്ഷേ അവിടെ ജോയിന്റ്സിന് വേദന അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ജോയിന്റ്സിനാണ് അവിടെ വേദന. അതായത് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുറെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കളയാനൊക്കെ മടിയാണ്. നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറിൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കെട്ടി വെളുപ്പിനൊരു സ്കൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് ഒറ്റ എയറാണ് അല്ലെ, ആരും കാണാതെ. അതാണ് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണല്ലേ ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എറിയണം. അതൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബോഡി എന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ എക്സസ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കിഡ്നി അരിക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ജോയിന്റ് സ്പേസസ് ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണില്ലേ സുന്ദരമായിട്ട്. കാരണം എല്ലായിടത്തും കാർട്ടിലേജും കുറച്ച് സൈനോവിയൽ ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്ര സുന്ദരമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്ലഡ് ത്രോസ് ഇറ്റ്സ് എക്സസ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ദ ജോയിന്റ് സ്പേസസ്. അപ്പൊ അതെന്റെ ശരിക്കുള്ള, നമ്മളിപ്പോ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള സയന്റിഫിക് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കൈകാലുകളെല്ലാം രാത്രി കൂടുതൽ തണുത്തിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിലോട്ട് ത്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിന്റ്സിലോട്ട്. അവിടെ തണുപ്പാണ് കൈകാലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജോയിന്റ് സ്പേസിലോട്ട് കളയാം. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊരു വയറിലോട്ടോ നെഞ്ചിലോട്ടോ ഇവർക്ക് ഇത് പോറിയൂല. ജോയിന്റ് സ്പേസസ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് ഈ ജോയിന്റിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അതേപോലെ മിമിക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡും. കാരണം ഇത് പുറമൊക്കെ ഒരുപോലെ പഠിക്കണല്ല. അപ്പോ ത്രോയിങ് ഔട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ജോയിന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ നല്ല സൂചി പോലെയാണ് തണുക്കുകയും. യൂറിക് ആസിഡിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടേ പോറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് യൂറിക് ആസിഡ്. പക്ഷേ കൈകാലുകളൊക്കെ തണുക്കും, എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുമല്ലോ, എയർ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവര് നല്ല സൂചി പോലെ, നല്ല സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്, നല്ല സൂചി പോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യും. ആ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും? സൈനോവിയൽ മെംബ്രെയിനെ തുളച്ച് അൺബെയറബിൾ പെയിൻ. എങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊരു യൂറിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഗൗട്ടാണെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും? നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. കാരണം ബ്ലഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കൂല. ബ്ലഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നോർമലാണ്. നമ്മൾ ആ ജോയിന്റിനെ ഒന്ന് തൊടാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, വിരല് കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്താന്ന്. ഈ രോഗി ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്, ഗൗട്ടാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ കൈ ഒരൊറ്റ തട്ടിന് തെറിപ്പിച്ചു കളയും. കാരണം എന്താണ്? ഒരൊറ്റ തട്ട്. കാരണം ഈ ആർണിക്കയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗ്രേറ്റ് ഫിയർ ടു ബി ടച്ച്ഡ് ഓർ അപ്രോച്ച്. അത്രയ്ക്ക് പെയിൻ ആണ്. വേറെ ഒരു ജോയിന്റ് ഏതൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസോ എന്താണെങ്കിലും രോഗി ഒരു ഡോക്ടറെ തൊടാൻ സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കൂല. കാരണം ആ തൊടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണേ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ. ബ്ലഡിൽ കിട്ടൂല, പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയും? വെറുതെ ഒന്ന് തൊടാൻ നോക്കിയാൽ മതി. അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നസറുള്ള ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു. നസറു ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരോ കാണാൻ പോയപ്പോ ഒരു രോഗിനെ വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി. അപ്പൊ നസറുള്ള ഡോക്ടറും കയറി. അപ്പൊ ഇയാളെ തൊടാനൊന്നും ശ്രമിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം ഇയാള് അവിടെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കണേണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഇയാള് അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. അപ്പൊ നസറു ഡോക്ടർ എന്താണ് പ്രശ്നം? അപ്പൊ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ഇത് ഗൗട്ടാണ്, അപ്പൊ ഭയങ്കര വേനയതുകൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അവിടെയാണ് ഡയഗ്നോസിസ്. അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് അല്ലെ? സെക്കൻഡ് റീസൺ ഓഫ് ഗൗട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ? അവിടെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പേഷ്യന്റിന്. നമുക്ക് എത്രയോ മരുന്നുകളുണ്ട്, അത് സുന്ദരമായ മരുന്നിന്റെ ചാർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാമത് യൂറിക് ആസിഡ്, കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം, അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. ഈ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം, അത് ഈ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നില്ല, ഡ്രിങ്ക്സ് അടിക്കുന്നില്ല, വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല, ഉറക്കം നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറക്കം നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം ഒരാള് നിരന്തരമായി അനുഭവിച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലും ന്യൂക്ലിയസിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്, അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് തന്നെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലോട്ട് എടുക്കും. അതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആക്ട്സ് അപ്പോൺ അവർ ഓൺ ബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിന്റെയും പോലെ നല്ല വേദന എടുക്കാൻ ഇന്റർലൂക്കിൻ 1 to 6 അല്ലെ 6 to 9 ഒക്കെ വരും. പിന്നെ എല്ലാ സൈറ്റോകൈൻസും വരും, ഇന്റൻസ് പെയിൻ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭക്ഷണവും കൂടി കഴിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ മെന്റൽ ആങ്സൈറ്റി പറയുകൊണ്ട് അപ്പോ ഗൗട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. അപ്പൊ ഡയറ്റും ഇറച്ചി മീനും മാത്രമല്ല, അത് ഓരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഗൗട്ട് മെന്റൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി. അത് ശരിയായ കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കൂലായിരുന്നു, കാരണം ഓൾ ടൈം സ്റ്റാർവേഷനാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗൗട്ട് വന്നു. അപ്പൊ നിരന്തരമായ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിതം പാഴാക്കിയതാണ്. അന്നൊക്കെ ഗൗട്ടിന് ഇത്ര മരുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഗൗട്ട് പുരാതന കാലം മുതലേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണവും കഴിക്കാണ്ട് ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ടും മറ്റുള്ളവർ സ്വയം ടെൻഷൻ വരുത്തി വെച്ചിട്ടും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ നേച്ചറിലോട്ട് ഗൗട്ട് പോയി. ആദ്യത്തേല് അമിതമായ ഭക്ഷണവും ഡ്രിങ്ക്സും. അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അമിതമായ ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു? അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അല്ലെ? ഗ്രീസിലെ മാസിഡോണിയയിലാണ്. യുദ്ധം ജയിച്ചാലും കുടിക്കും, ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും കുടിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണവും കുടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 34-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അൺപെയറബിൾ ഗൗട്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക്. അത്രയും ഗൗട്ട് വെച്ചിട്ട് സൈക്കോട്ടിക് നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ വെട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വരെ വന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ ഗുണം ഉണ്ടായില്ല, നല്ല വേദന സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ 2 റീസൺസ് അല്ലെ? 2 റീസൺസ് കഴിഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്താണ് ചാർട്ടിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്താ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന്റെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, വെള്ളം കുടിക്കൂല, എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല. രണ്ടാമത് അയാളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ മാനസികമായ പ്രശ്നത്തിനെ മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും യൂറിക് ആസിഡ് ബോഡി അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെൽസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് യൂറിക് ആസിഡിനെ ബ്ലഡിലോട്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കും. അവനവന്റെ ബോഡിയിലത്തെ തന്നെ സെൽസിനെ ബ്ലഡിലോട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കും. മൂന്നാമത്തെ നോക്ക്, ഡിമിനിഷ്ഡ് റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് യൂറിക്. അങ്ങനെ കിഡ്നിയുടേതായ രോഗങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ. കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. അവിടെ ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം ഒക്കെ വന്നേക്കണ്ട. ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം, ലെഡ് പോയ്സണിങ്, ഡയൂററ്റിക്സ്, കുറെ തരം ഡ്രഗ്സ്, ഡൗൺ സിൻഡ്രോംസ്, വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ആസിഡിറ്റി ആവും. അപ്പോ അതങ്ങനെയാണ്. കിഡ്നിയുടെ ഇത്രയും രോഗങ്ങളാണ്. അതായത് തയാസൈഡ്സ്, പോയ്സൺസ് ഒക്കെ വരും കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും ഒരാൾക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അയാൾ നല്ല നിലയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അയാൾ ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ ആ 2 പാറ്റേണും നോക്കുമ്പോ ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 പാറ്റേണും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തു പറ്റും?
മൂന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് കിഡ്നിയിൽ അരിച്ചില്ല? കണ്ടോ, അരിക്കാത്ത കാരണങ്ങളാണ് കിഡ്നി റീനൽ ഫെയിലിയർ, അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ. കിഡ്നി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ അരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാലും കിഡ്നിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കിഡ്നിക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? കിഡ്നിക്ക് തന്നെ ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പൊ അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, വൈൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ബിയർ കഴിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല ലൈഫാണ്, അപ്പോഴും എല്ലാ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും കുറെയൊക്കെ, അതിനെ അരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടും. അതായത് മൈലോ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ, അതായത് പോളിസൈറ്റീമിയ റൂബ്ര വേര, ഇൻക്രീസ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടും. ഇതൊന്നും ഈ രോഗിയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ രോഗങ്ങൾ, ലിംഫോ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, എന്താണ്? ക്രോണിക് ലിംഫാറ്റിക് ല്യൂക്കീമിയ, പിന്നെ കടുത്ത സോറിയാസിസ്, സിവിയർ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ, എക്സസ് യൂറിക് ആസിഡ്. കാരണം ഒക്കെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആണ്. അതാണ് സോറിയാസിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആയില്ലേ, അപ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് ഗൗട്ട് വരും. പിന്നെ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ദി പ്യൂരിൻ സിന്തസിസ്, അതായത് ചിലപ്പോൾ അതായത് ഹൈപ്പോസാന്തിൻ ഗൊനൈൻ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഡെഫിഷ്യൻസി. ഈ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ആണ് പ്യൂരിന് മെറ്റബോളിസം നടത്തുന്നത്, സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ എന്തോരം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അത് മുഴുവൻ യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഹൈപ്പോസാന്തിൻ ഗൊനൈൻ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് എപ്പോഴും നോർമലിൽ നിൽക്കണം. അതിന്റെ കുറവ് വന്നാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആയി. പിന്നെ എന്താണ്? പൈറോഫോസ്ഫേറ്റേസ് അല്ലെ, സിന്തസൈസ് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റേസ് ആണ് അടുത്തത്. അത് ഓവറായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് യൂറിക് ആസിഡിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ബോഡിയിലെ യൂറിക് ആസിഡിനെ, ഭക്ഷണത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിനെ വിഘടിപ്പിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്ലൂക്കോസിസ് ഫോസ്ഫേറ്റേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി. പിന്നെ അവർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇഡിയോപ്പതിക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം? ഇറ്റ് ഈസ് ഗൗട്ട്. ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൈക്കോസിസ് ആണ്. ഹനിമാൻ. അപ്പൊ ഹനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റന്റ് എല്ലാം ജനറ്റിക് ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് ഡയറ്റസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് ജനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, ലെഡ് പോയ്സൺ, ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം. ഈ ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേണം എന്താണ്? മോണോസോഡിയം യൂറേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ്, അതാണ് മെഡിക്കൽ ടേം. മോണോസോഡിയം യൂറേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് ഗൗട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു സാധനമുണ്ട് സ്യൂഡോ ഗൗട്ട്. സ്യൂഡോ ഗൗട്ടിൽ എന്താണ്? ഈ മോണോസോഡിയത്തിന് പകരം അവിടെ കാൽസ്യം ആണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഡൈ ആണത്, ഡൈ കാൽസ്യം അപ്പാറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് ഇതിനേക്കാളും വേദന എടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസത്തിൽ കാൽസ്യമാണ് ബ്ലഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽസ്യം ശരീരം ഉടനീളം അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. കിഡ്നിയിൽ കാൽസ്യം കല്ല് വരും. ഗൗട്ട് ആണെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ കല്ല് വരും. ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ മുഴുവനും ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസത്തിൽ കാൽസ്യം അടിയും. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഒന്നും കൂടാനും കുറയാനും ബോഡി സമ്മതിക്കൂല. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്യൂഡോ ഗൗട്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കാൽസ്യം കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ, അതിന് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഇട്ടാലാ അഞ്ജിത? മെഡിസിൻ്റെ അത് ഇടൂ. ഡ്രഗ്സ്. പോഡഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗട്ടാണ്. പോഡഗ്ര നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഇടാം. മെഡിസിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പിന്നെ പോവുള്ളൂ. മെഡിസിൻസ് എന്താണ്? അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെ. അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് വെരി സിവിയർ ആണ്. അക്കോണൈറ്റ്, ആർണിക്ക, ആഴ്സ്, ബ്രയോണിയ, കാൽക്കേരിയ, സബൈന, ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കണം. ക്രോണിക് ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂട്ട് ഗൗട്ടില് വെറും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എക്സസൈസ് ഇല്ല, വെള്ളം കുടിക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാം പോയിട്ട് ജോയിന്റ്സിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതാണ് ആർണിക്ക. അതുകൊണ്ട് തൊടുമ്പോ തന്നെ വേദന. ആഴ്സ്, ബ്രയോണിയ, കാരണം മെംബ്രെയിനെ കുത്തിക്കീറുന്നു. അപ്പോ പക്ഷെ ക്രോണിക് ഗൗട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്രോണിക് ഗൗട്ടില് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും.
കിഡ്നി ഡാമേജ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ സിംറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. അപ്പൊ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ക്രോണിക് ഗൗട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കോൾച്ചിക്കം ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മളുടെ. പക്ഷെ ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഈ ഗൗട്ടിന്റെ ഈ എക്സ്ക്രീറ്റ, ഈ വേണ്ടാത്ത ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എവിടേക്കാണ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനേക്കാണ് നമ്മൾ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെസ്റ്റിലാണ് ഇത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ? ഗൗട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ്, കോൾച്ചിക്കം. ഗൗട്ട് ഓഫ് നർവ്സ്, അതായത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, എപ്പോഴും ഞരമ്പ് വേദന, നമ്മൾ അതൊക്കെ ഗൗട്ടിന്റെ സിംറ്റം ആയിട്ടും കണക്കാക്കണം. റിലീവിങ് ഗൗട്ട് പാരോക്സിസംസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഉപ്പൂറ്റി വേദന, ജെയ്റ്റോ വേദന. ലേഡീസും പറയും അത്, ഉപ്പൂറ്റി വേദന. കാല് കുത്താൻ പറ്റൂല, കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കാലങ്ങോട്ട് കുത്തിയ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റൂല. അതൊക്കെ ഈ ഗൗട്ടി ഇൻഫ്ലമേഷൻസിൽ വരും. ലേഡീസും അമിതമായ ഇറച്ചിയെല്ലാം കഴിക്കാനുണ്ടാവും, വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടാവൂല. എല്ലാം മെയിലിന് മാത്രമായിട്ട് സംവരണമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ഗൗട്ടിൻ ഹീൽ, കോൾച്ചിക്കം. പിന്നെ ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ലേഡീസിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൾസാറ്റില കൊടുക്കാം. പൾസാറ്റിലേക്കും നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും. ഗൗട്ട് ഇൻ ഹീൽ, അക്യൂട്ട്. കഴിഞ്ഞു, അടുത്തെടുത്തു കേട്ടാ. ഇനിയുണ്ടല്ലോ മെഡിസിൻസ്, ഇനിയുണ്ടല്ലോ. നെക്സോമിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഗൗട്ടിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കൂ. ഗൗട്ട് ഓഫ് ഐ ഡ്യൂ ടു ടുബാക്കോ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ. ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അട്രോഫി. ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അട്രോഫിക്ക് എല്ലാ മെഡിസിനും ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അട്രോഫി, ഫോസ്ഫറസ് അടക്കം. പക്ഷേ നക്സപ്പ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഗൗട്ട് ഓഫ് ഐസ് ഡ്യൂ ടു ടുബാക്കോ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ. അമിതമായ പുകവലി ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, അല്ല മദ്യപാനം മൂലം ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അട്രോഫി വന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താം. ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ 1 റാങ്കാണ്, അതിൽ നക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പൾസ് ആൻഡ് ലെഡം, ഗൗട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ്, സബ് അക്യൂട്ട്. ഉണ്ട് പൾസാറ്റിലെ ഒരു മേജർ മെഡിസിൻ ആണ്. കാരണം ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ ഈ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്. മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റിയ മരുന്നാണ് ഗൗട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത മെഡിസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും. ഗൗട്ടിൻ ഹാർട്ട് അല്ലെ, ഓറമ്യൂറിയാറ്റിക്കം, കാക്ടസ്, കോൺവലേറിയ, കുപ്പറമെറ്റ്, കാൽമിയം. എന്റെ വേറെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ഹാർട്ടിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നെഞ്ചുവേദന എടുക്കണം, ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴും നെഞ്ചുവേദനയാണ്, ഹാർട്ടിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ആൻജിയോഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്തു, എന്നിട്ടും വേദന. എന്താണ്? വി ഷുഡ് എൻക്വയർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗൗട്ട് മൂലമാണോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡിന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓറോമ്യൂറിയാറ്റിക് നാട്രോ ഉണ്ട്. അത് 1-ാം തരം ഗൗട്ടിന്റെ മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഓൾഡ് കേസ് ഓഫ് ഗൗട്ട്, കാരണം ഗോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നാട്രോമ്യൂറൊക്കെ നല്ല മെഡിസിൻ അല്ലേ പിന്നെ ഗൗട്ടിന്. പിന്നെ എന്താണ് ഗൗട്ട്? വയറ് എപ്പോഴും വേദനയായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് വയറുവേദനയാണ്. എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വയറുവേദന. ആ വയറ് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വയറിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇയാളെപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമന്ന് കിടക്കും, വയറുമേലെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ. കാരണം ഗൗട്ടാണത്. ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ്, നക്സോമിക്ക, പൾസാറ്റില, നക്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മെഡിസിൻസ് കിടക്കുന്ന വയറമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കും വേദന വരുമ്പോ. കാര്യം മനസ്സിലാവാണ്ട് 100,000 മരുന്ന് കൊടുക്കും, ഗൗട്ട് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല. പക്ഷെ അയാളുടെ വയറുമേലൊന്ന് അമർത്താനായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടിയാണ് നമ്മുടെ കൈക്കിട്ട് വരും. അവിടെയാണ് ഗൗട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ഈ ഗൗട്ട് പേഷ്യൻസിന് എവിടെ വേദന കാണിച്ച് നമ്മ ഒന്ന് തൊടാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറാന്ന് നോക്കൂല, ഒരൊറ്റ അടിയാണ്. ആ അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ രോഗി ഗൗട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കണത് കേട്ടോ. കാജിഫുഡ്, സപ്രസ്ഡ് ഗൗട്ട് സപ്രസ്ഡ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അലോപ്യൂരിനോൾ മുതലായ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ഗൗട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യും. അലോപ്യൂരിനോൾ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ ആണ്, പക്ഷേ ഭക്ഷണമൊന്നും നിയന്ത്രിക്കൂല, വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഗൗട്ടിന്റെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ മാത്രം നോക്കും.
അതാണ് ഈ സപ്രസ്ഡ് ഗൗട്ട്. യൂറിക് ആസിഡ് കുറഞ്ഞല്ല, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ വെള്ളം കൂടി ഉറക്കം നിൽക്കലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ്? ഭയങ്കര ആസിഡ് അല്ലേ അത്, അസിഡിക് നേച്ചർ. pH ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ബ്ലഡിലെ pH 1, 2 നിൽക്കും. ലൈക്കോപോഡിയം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കണ വരുന്നതാണ് ക്രോണിക് ഗൗട്ട് വിത്ത് ചോക്കി ഡിപ്പോസിഷൻ ഇൻ ജോയിന്റ്സ് അല്ലെ. അത് ക്രോണിക് ഗൗട്ട് ആൻഡ് കല്ല് കിഡ്നി സ്റ്റോണിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇത് വരും. നമ്മളപ്പോ സൾഫറിൽ എന്ത് പറയും? റൊമാറ്റിക് ഗൗട്ട് വിത്ത് ഇച്ചിങ്, ബേണിംഗ് ഇൻ സോൾസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്. എല്ലാം ഗൗട്ടാണോ? സസ്പെക്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? പുകച്ചില്. എപ്പോഴും രോഗി പറയും പുകച്ചില്. അതില് ബ്ലഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ബ്ലഡിൽ ചിലപ്പോ കാണൂല, ജോയിന്റ്സിലൊക്കെയാണല്ലേ ഇവര് പോയിട്ട് അതെല്ലാം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഡയറ്റ് നോക്കി മനസ്സ് നല്ല ശുദ്ധമാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ 50% രോഗവും നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെഡിസിൻ മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കൂല. കാൽക്കേരിയ കാർബ്, ആർത്രൈറ്റിക് നോഡോസൈറ്റിസ്, ടോഫി എന്താണ്? ഇത് അതിന്റെ കട്ടിയാവും ഈ യൂറിക് ആസിഡ്. ചെവിയുടെ പുറകില് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ പോലെ വരും. പിന്നെ മസിൽസിൽ, പിന്നെ ടെൻഡൻസിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുഴ പോലെ. അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്ക് നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ആൻറ്റി ആർത്രൈറ്റിക് നോഡോസൈറ്റിസ്, കാൽക്കേരിയ ഫോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്ന് ഗൊയാക്കമാണ്. ഗൊയാക്കം അത് ഗൗട്ടിന്റെ ഒരു മേജർ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലിംസ്, സ്റ്റിഫ്നെസ്, ഇമ്മൊബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. സബൈന ഇപ്പൊ ഒരു ലേഡി യൂട്രൈൻ കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ലേഡി വരെയാണ്. ഉപ്പൂറ്റിക്കും കാലിലൊക്കെ നല്ല വേദന, അവർക്ക് യൂട്രസിന് നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അഡിനോമയോസിസ് ആവാം, യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ആകാം, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആവാം. അങ്ങനെ യൂട്രൈൻ പ്രശ്നങ്ങളോട് കൂടി ഗൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബൈനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിൽ എപ്പോഴും അവർ ഹീൽ പെയിനും പറയും. അല്ല ഹീൽ പെയിനും പറഞ്ഞ് മെറ്റാടാർസൽസ്, കാലിന്റെ എല്ലാ വിരലുകൾക്കും വേദനയും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതൊരു ഗൗട്ടായിട്ട് സംശയിക്കണം. കാരണം ബ്ലഡിൽ കാണൂല, പക്ഷേ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോഴും നമ്മളെ കാലം ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് സമ്മതിക്കൂല. അതാണ് ഫിയർ ടു ബി അപ്രോച്ച്ഡ് ഓർ ടച്ച്. അതാണ് അമോണിയം ഫോസ്, നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. റെമഡി ഫോർ ഗൗട്ടി പേഷ്യൻസ്, യൂറിക് ആസിഡ്, ഡയത്തസിസ്, നോഡോസൈറ്റിസ്, ആസിഡ് ബെൻസോയിക്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് കിട്ടിയേക്കണ ഒരു മെഡിസിൻ ആസിഡ് ബെൻസോയിക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് വെരി ഓഫൻസീവ് യൂറിൻ ആയിരിക്കും. യൂറിൻ പിന്നെ പോവാൻ വിഷമം, എക്സസ് ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ്. മെയിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ആസിഡ് ബെൻസോയിക്കാണ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. പിന്നെ നാട്രമ്യൂർ നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ. നാട്രമ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോട്ടിക് മയസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മരുന്നാണ്. പ്യൂവർ സൈക്കോട്ടിക് മയസമാണ്. ഗൗട്ട് ആൻഡ് റുമാറ്റിക് ഗൗട്ട് ആൻഡ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് എഫേറ്റെ മെറ്റീരിയൽസ്. നാട്രമ്യൂർ ആണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, നാട്രമ്യൂർ മാത്രം കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെജിമെൻ ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ കിഡ്നിയുടെ ഹെൽത്ത് ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കണം കേട്ടോ. ചാർട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. രോഗി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ടിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം. ഹൈപ്പോസാന്തിൻ ഗൊനൈൻ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഡെഫിഷ്യൻസി, ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റേസ് സിന്തറ്റൈസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്ലൂക്കോസിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇവരെല്ലാം തന്നെ എൻസൈംസ് ആണ്. അതായത് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം ആ ലെവലിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗൗട്ടിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം. ഗൗട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രോഗമാണ്. പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇയാളുടെ കാലിൽ തന്നെ കുറെ കാലം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറിയില്ല, അവർ അലോപ്പതി പോയി. പിന്നെ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്റേ ഓഫ് നീ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഗൗട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ പറയാ ഇത് ഗൗട്ടായിരുന്നു, എന്നാ ഇനി ഇപ്പൊ ഹോമിയോയിലോട്ട് പോണ എന്തിനാ? ഗൗട്ടാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നാ പിന്നെ അലോപ്പതിയോട് തന്നെ കഴിക്കാം. അതാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ ഡാമേജ് ആകും. ഡാമേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും എക്സ്റേയിൽ. നോഡോസൈറ്റ്സും ഇൻഫ്ലമേഷനും, ഇത് കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും, യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. അതൊരു തരം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാൽസ്യം ആണോ ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. നല്ല തിളങ്ങും. പിന്നെ കാൽസ്യം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റോംബോഡ് ഷേപ്പാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിന്.
മറ്റേതിനാണെങ്കിൽ നല്ല സൂചി പോലെ ഇരിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് ബ്ലഡിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കേസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരുത്തരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഗൗട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ആണ്. അലോപ്പതിയിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ അലോപ്പതിനോട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ബെറിസ് പിന്നെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സംശയിക്കാൻ നമുക്ക് കിഡ്നിക്ക് പേനെടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഓഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിഡ്നിക്ക് കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെന്ന്. നല്ല വേദന എടുക്കും. രണ്ടിനും കിഡ്നിക്ക് സ്റ്റോൺ വരും. സ്റ്റോണും വരും, കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവരൊക്കെ ഒരു ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡോ തൈറോയിഡിൽ മിക്സോഡിയമേ ഗൗട്ടും ഇതൊക്കെ കിഡ്നീനാണ് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം അത് കിഡ്നി ലിവറിലോട്ട് തന്നെ പോകും. ഈ ഡയറ്റാണ് ഈ കിഡ്നീനെ ഇത്രയും നശിപ്പിക്കുന്നത്. കിഡ്നി പോലെ ഒരു ഉപകാരമുള്ള സാധനം ഈ ബോഡിയിൽ ഇല്ല. നാട്രമ്യൂർ, ഗൗട്ട്, റൊമാറ്റിക് ഗൗട്ട്, റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് എവിറ്റൻ, ബെർബേഴ്സ്, ഓൾഡ് ഗൗട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ആർത്രൈറ്റിസ് വിത്ത് യൂട്ടിയെ, എപ്പോഴും മൂത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും? ഈ രോഗി നിരന്തരമായിട്ട് മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, എപ്പോഴും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ഉടനെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് നോക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നിരന്തരമായ UTIയിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ബ്ലാഡറിൽ പ്രശ്നമാണോ, കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമാണോ, കല്ലാണോ, കോളയാണോ, ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു UTI ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കണം. ഒരു റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പും അതിന്റെ ഒരു കോളയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു കൾച്ചറും കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഒരു UTI കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഗൗട്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഇത് തന്നെ ധാരാളം. ഇനി ഉണ്ടാ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാ അഞ്ജിത മാഡം? ഇനി ഉണ്ടാ മെഡിസിൻ? തീർന്നോ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ, ബെറിസും കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ. ഇനിയുള്ള സമയം ഡിസ്കഷന് വെക്കാണ് മാഡം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കാരണം അല്ലാണ്ട് അറ്റ കൊണ്ടേ നിർത്താൻ പറ്റൂല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഗൗട്ടിനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. അത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നവും. ഗൗട്ട് പഠിക്കണ്ടല്ലേ? ഗൗട്ട് രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിലും കൂടി പെട്ട സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റുമറ്റോളജിയിൽ അവരൊക്കെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് സെഷൻ. ഞാനിപ്പോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം IFBHന്റെ 2000 ദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഈ ശനിയും ഞായറുമായിട്ട്. അതിൽ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദയവായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ പാർട്ടി അതിഥികളെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളാരും ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി വെച്ച് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ 2000 ദിവസമായിട്ട് ഇടതടവില്ലാതെയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം പോലും ഈ പരിപാടിക്ക് മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല. ഇത് നടത്തുന്നതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 500 രൂപ വെച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ IFBH നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഓരോ ദിവസവും പോലുള്ള നല്ല നല്ല ഗസ്റ്റുകളെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല അറിവ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആ അറിവുകൾ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. മാസം ഒരു 500 രൂപ വെച്ച് എല്ലാവരും
ഒന്ന് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് മറ്റ് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കിനി 2000 ദിനാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ്. അന്ന് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലും. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസ് 10 പേര് വിദേശത്ത് നിന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സെഷനുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ അന്ന് കലാ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രശസ്ത ഫിലിം ഡയറക്ടറായ GS വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പല സിനിമകളും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായ മറ്റു പലരും ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കാനും കാണാനുമായിട്ട് എത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ ശരിക്കും IFBHനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചതിയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഓണാക്കി വെക്കണം. നിങ്ങൾ മറ്റെന്ത് പരിപാടിയിൽ എൻഗേജ് ആയാലും മൊബൈൽ ഓണാക്കി വെക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഈ തുടർന്നായിട്ട് ക്ലാസ് തുടരാവുന്നതാണ്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ മൈക്ക് മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. പൾസാറ്റിയുടെ പൊട്ടൻസി താങ്ക്സ് ഡോക്ടറെ. അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കൊണ്ടു കിടക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അണ്ണാന്റെ കുഞ്ഞ് കടലിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ടു ശ്രീരാമൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നിർമ്മിച്ചപ്പോ അതുപോലെ ഞങ്ങളും പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ കുറച്ച് മണ്ണെല്ലാം കുടഞ്ഞിടുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അത് പരിഗണിക്കണം. പറയാമ്മ മേഡം, പൾസാറ്റിയുടെ പൊട്ടൻസി ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പൾസാറ്റിയുടെ ഹീൽ പെയിൻ അതായത് ലേഡീസിൽ ഹീൽ പെയിന് മേജർ മെഡിസിൻസ് പൈറ്റൊലാക്ക, സിംസിഫ്യൂഗ, പൾസാറ്റിലെ അങ്ങനെ ആണ്. പൈറ്റൊലാക്കയും സിംസിഫ്യൂഗയും പൾസാറ്റിലെ ലെഡോ ആണ്. പക്ഷേ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഗൗട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർക്ക് മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അമിതമായ ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിൽ എന്നാണോ, ഇറച്ചി ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടാണോ, വെള്ളം അത് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ഗൗട്ടിക് പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൾസല 3x ആണ് കേട്ടോ. 3x ആണ് പൾസാറ്റില 3x. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റൂമാറ്റിക് ലേഡീസിന് മാത്രമുള്ള റൂമാറ്റിസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അതിന് നമ്മൾക്ക് സിംസിഫീഗ് വരുമ്പോ സൂപ്പർ മെഡിസിൻ ടിഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. സിംസിഫീഗ് അവിടെ ടിഞ്ചറാണ്. അവിടെ ഈലി പെയിൻ വന്ന ടിഞ്ചറാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ്. ആ സിംസിഫ്യൂഗ് തന്നെ മൈഗ്രെയിനും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റൊമാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം, ഈ പേഷ്യന്റിന് നല്ല ഹെഡേക്ക് ഉണ്ട്, ഹീൽ പെയിന് വേണ്ടി ബോഡിക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംസിഫിക റൊമാറ്റിസോൺ ടിഞ്ചറാണ്. ആ സമയം ഇവർ എക്സസ് ഫാറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്, നല്ലോണം ഫാറ്റ് കഴിക്കും. അപ്പോ എന്താണ് പൾസാറ്റിലേൻ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു 3x കൊടുത്താൽ മതി. അതാ ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് ഈ സോറ ആൻഡ് സൈക്കോസിസിൽ ഇറച്ചി അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇറച്ചി കഴിച്ചാൽ രോഗം കൂടും. സോറയും സൈക്കോസിസും ഇവര് ഈ സോറയും സൈക്കോസിസിനും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ചൂടുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടം. ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ നല്ല ചൂട് വേണം, വെള്ളത്തിന് നല്ല ചൂട് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മളപ്പോ ഈ ഇവരോട് എന്താണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണ ഭക്ഷണം, നിങ്ങൾ എക്സസൈസ്, നിങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് ഗൗട്ടി പേഷ്യൻസിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നിങ്ങൾ നട്ട്സ് നല്ലതാണ്, കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കുതിർത്തി വെള്ളത്തിലൊക്കെ തലേദിവസമായിട്ട് കുതിർത്തി നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ബദാം, ആപ്രിക്കട്ട്, കശുവണ്ടി പോലും നേരിട്ട് കഴിക്കരുത്. ഈ നട്ട്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ പോയിസൺ ഉണ്ട്. അത് പ്രകൃതി അതിനെ വേറെ ജന്തുക്കൾ തിന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിസൺ നിറച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മളതെടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പോഴാണ് നട്ട്സ് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊന്നും കൂടി കഴുകിയിട്ട് വേണം ഈ ബദാം മുതലെല്ലാം കഴിക്കാൻ. നട്ട്സും എല്ലാത്തരം നട്ട്സും നമുക്ക് കഴിക്കാം, പക്ഷെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം. അപ്പോ ഈ ഗൗട്ടി പേഷ്യൻസിന് ശരിക്കും മീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടിയാണ് അവർക്ക് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ വന്നത്. നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും അതിന് ഉപയോഗം കുറക്കുക എന്ന് പറയണം. റെഡ് മീറ്റ് ഹൈലി ഡേഞ്ചർ ആണ്. എത്ര ടോപ്പിക്സിൽ റെഡ് മീറ്റ് വരുന്നു. ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം ഇപ്പോൾ തൊട്ടുപോയരുത്, ഫോസ്ഫറസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തുടരുത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു റെഡ് മീറ്റ് തുടരുത്, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല.
ദ ബോഡി കനോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ്. ഓരോന്നിനും റെഡ് മീറ്റ് ആണ് പ്രതി, പക്ഷെ ഓരോ രോഗത്തിനും ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. മറ്റേ റെഡ് മീറ്റ് ദഹിക്കും, പക്ഷെ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് മീറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദഹിക്കൂല, കനോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് പക്ക സൈക്കോട്ടിക് മൈസോണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗൗട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറുവേദന വരും, കമന്ന് കിടക്കും. അതാണ് കാരണം. അപ്പൊ രോഗിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കമന്നാണ് കിടക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം, നക്സ് കൊടുക്കാം, പോൾ ചിക്കൻ കൊടുക്കാം, നാട്രമ്യൂർ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു വയറുവേദന എടുപ്പിക്കണത്? കുറച്ച് കഴിച്ചൂടെ? കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മളൊന്നിനെ ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇത്തിരി മീൻ, ഇത്തിരി ഇറച്ചി. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യണത്? 1 കിലോ മീനാണ് ഓരോ കഴിക്കണം, 8 മീന്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇതൊക്കെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. രേഷ്മ ഡോക്ടർ സംശയം ചോദിച്ചൊരു ഡോക്ടറോട്, മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കാം. രേഷ്മ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ. വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ടായി പോയോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ. ചില എട്ടിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഗൗട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പേഷ്യൻസിന്. ഹൈ ബി പി മാത്രം. ഡോക്ടറെ, അതാണ് സെക്കൻഡറി ഗൗട്ട്, ക്രോണിക് ഗൗട്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. അവിടെ ഹൈപ്പോസാൻറ്റിൻ ഗോനൈൻ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി, അവിടെ എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ഹോർമോണാണ്, അതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സാധനമാണ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ക്രോണിക് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് സെക്കൻഡറി യൂറിക് ആസിഡ്. കേസിന് എങ്ങനെയാ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആ കേസിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പേഷ്യന്റിന് ആകെ ബി പി മാത്രമേ ഹൈ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ബി പി ഹൈ ആകുകയും അവർക്ക് ഹൈപ്പർ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ വരും. പ്രോട്ടീനും മൂത്രത്തിൽ കൂടി പ്രോട്ടീൻ പോണുണ്ടാവും. ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കേസുകളിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അക്യൂമുലേഷൻ അവിടെ വരുന്നത് ഫുഡിന്റെ യാതൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ചിലപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് നോർമൽ ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അതിനാണ് സെക്കൻഡറി ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ബെറിബെറിസ് വൾഗാരിസ് ടിഞ്ചറെല്ലാം വരുന്നത്. അത് ഗോയാക്കം. പിന്നെ ഡോക്ടറെ, അത് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം ജനറ്റിക് ആണ് ഡോക്ടറെ. ജനറ്റിക് ആണ് കാരണം. ഈ ജനറ്റിക്കിന്റെ റീസണിലാണ് ഹൈപ്പോസാൻറ്റിൻ ഗോനൈൻ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നത്. ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഹൈപ്പോസാൻറ്റിൻ ഗോനൈൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് യൂറിക് ആസിഡും നേരെ ബ്ലഡിലോട്ട് കലരും. അതാണ് സെക്കൻഡറി. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പിക്ക് വേണ്ടി വരും ഡോക്ടറെ. അത് ജനിതകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്കോട്ടിക് മയസം വെച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഹൈപ്പോസാൻറ്റിൻ ഗോനൈൻ HGPRT ഒട്ടുമില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അലോപ്യൂരിനോളൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. തൈറോയിഡിനെ പോലെ. തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മരുന്ന് ഹോമിയോ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരെ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് T4 കൊടുക്കണം. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ HGPRT ഒട്ടുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ തന്നെ അലോപ്യൂരിനോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും. ഉള്ള കാര്യം സത്യമായിട്ട് പറയാല്ല. ഈ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഇതുണ്ടോ HGPRT ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് പിന്നെ ഡോക്ടറെ, അത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. HGPRT ചെയ്യാൻ പറ്റും. പൈറോഫോസ്ഫറ്റേസ് സിന്തസൈറ്റ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവർക്ക് മൈലോപ്രോലിഫറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ല്യൂക്കീമയോ ലിംഫോപ്രോലിഫറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസൈറ്റീമിയ റുബറ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. അത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഇയാളെ എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പാറ്റേണിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ. അതാണ് കാര്യം. സെക്കൻഡറി യൂറിക് ആസിഡുകളെല്ലാം തന്നെ കിഡ്നിയുടെയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ മൈൻഡിന്റെയോ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള കടുത്ത രോഗങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡും ആണ്. അവരെല്ലാവരും ഈ എൻസൈംസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടും എൻസൈം ഉണ്ടാവില്ല, എടുത്തെടുത്ത് പറയണേണ്. അതാണ് ഹൈപ്പോസാൻറ്റിൻ ഗോനൈൻ ഫോസ്ഫോറിബോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ്. അത് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല.
ഡെഫിഷ്യൻസി കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനോടും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഡിസീസിലാണ് മൈലോപ്രോലിഫറേഷൻ, പിന്നെ ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റിനും ടേൺ ഓവറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അക്യൂമുലേറ്റീവ്, അതിന് നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് പോളിസൈറ്റീമിയ റുബറ വരെ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം, ലുക്കീമിയ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം. ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ. HGPRT ഒക്കെ എൻസൈംസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവരെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് ഇവരെ ബ്ലഡിലോട്ട് കയറ്റണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ വേണം. അതാണ് പ്യൂരിൻ സിന്തസിസ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. പ്യൂരിൻ സിന്തസിസ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഇവർ മുഴുവനും. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി ഗൗട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, രോഗികളുടെ പ്രശ്നവും അവരുടെ പോക്കൃത്തരവും വെള്ളം കുടിക്കാണ്ടിരിക്കലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതില് രോഗി നല്ല നമ്മൾ തമാശ പറയും, ഒരു രോഗിയുടെ തനിക്ക് മനസ്സിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാകും നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ല, പിന്നെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണി, അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവമേ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിനൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഭാര്യയെ ഒന്നും ശല്യപ്പെടുത്താനില്ല, ഭക്ഷണവും മര്യാദ കഴിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നം? കണ്ടോ, നമ്മൾ തമാശക്കാണെങ്കിലും പറയുന്നു സെക്കൻഡറിയിൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഡെപ്തില് കംപ്ലീറ്റ് കിഡ്നിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് രോഗങ്ങളും, പിന്നെ ഈ HGPRTയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ, ചിലപ്പോൾ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തസിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അവര് യൂറിക് ആസിഡ് അമിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലഡിൽ തള്ളിക്കൊടുക്കും. ഈ HGPRT കുറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അവര് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്, അപ്പൊ അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, യൂറിക് ആസിഡ് നേരെ ബ്ലഡിലോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഒന്നും കൂടെ ഒരു ദിവസം എടുത്താലോ? സെക്കൻഡറി എടുക്കാൻ മേഡം, ഞാൻ പ്രൈമറി മാത്രം എടുത്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡറി എടുത്താലേ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റും കൂടി നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണേ. നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം, അത് നമ്മൾക്കത് പ്രാപ്തമാക്കണം. പ്രൈമറി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അയ്യോ നാളെ ഒന്നും വേണ്ട, നല്ല കടുത്ത പനിയാണ്. ഗണേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോണ്ട് ചാടി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേക്കണേ, ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് കഴിയട്ടെ. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ചുമക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ തല പോലും കുടിച്ചല്ല, അതായത് ഗണേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ എഴുന്നേക്കും. പക്ഷെ നാളെയും കൂടി എടുക്കാനായിട്ടേ പറ്റൂല. 2-3 ഡേയ്സ് കഴിയട്ടെ. ഈ സെക്കൻഡറി എടുക്കുമ്പം ഇതിനൊരു ഡയറ്റും കഴിക്കാവുന്നതും കഴിക്കേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഡയറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഡയറ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത്, നമ്മള് ഹൈപ്പോപാരാതൈറോയിഡിസം ചെയ്ത പോലെ ഇതിൽ ചെയ്യണം ഡയറ്റ്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞാനത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിന് എന്തോരം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രൈമറി പറഞ്ഞു വിട്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ അവിടെ വന്നത് വളരെ വൈഡ് റേഞ്ച് സാധനമാണ് ബാക്കിൽ നിൽക്കണത്. അതിന്റെ പതോളജി മുഴുവൻ ഞാൻ പറയാം. പറയാം. കാരണം ഡൗട്ട് സെക്കൻഡറി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടെ കുറേശ്ശെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സമയമായി. എന്തായാലും മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് ജയലളിത ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ജയലളിത ഡോക്ടറെ. താങ്ക് യു മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ, എന്നെ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ജോളി ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ മിക്കവാറും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജോളി ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പാത്തോളജി, ഫിസിയോളജി, മെഡിസിൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നല്ലൊരു സെഷനാണ് ഡോക്ടറിന്റെ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയതില്. അപ്പോ ജോളി ഡോക്ടർ അസുഖമൊക്കെ വേഗം മാറട്ടെ. അപ്പോ IFPHന്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം വേഗം മാറി സുഖമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരട്ടെ. താങ്ക് യു മാ. എന്റെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് കേട്ടാ ഇതിന്റെ ബേസ്, ഞാനല്ല കേട്ടോ. അവരെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. താങ്ക്സ്. നന്ദി ജയലളിത ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും പനിയാണെന്ന് മാഡം ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പം മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അത് മറന്നാണ്. ചുമയൊക്കെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കണേ, അത്രയും ചുമയാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നതിന് മാഡത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെക്ഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ജോളി ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു, എത്രയോ പേര് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറി. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ 1998
പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ വളരെ ഏറെ ഭംഗിയായി നടന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. താങ്ക്സ് മാഡം. ഇത്രയും വേഗം സുഖമാകട്ടെ.